n'eluigwe ọgọrọ ya na-akpụ n'ala. Chukwu okike ya akpọgo eze bi n'eluigwe, ụmụ gị agbakọnata. Nna m, anyị na-eme ibe isi anyị na-eme ya ka anyị nọ na-eme, onweghị ihe ọzọ anyị bụ n'obi ahụ njem nwere onwe ya ka anyị na-eji ijie. anyị wee na-asị gị ezi Chineke biko bịa ka ị nọnyere anyị, chụọla anyị ka a lawa ajọ mmụọ ajọ mmadụ, ọkachasị ndị sabo, ndị si na Biafra ya abịa, ndị na-anụ ọgụ niile ebe a na-anụ ka ha wee fụdat na Biafra ya bịa. Si Chukwu biko ọgụ ahụgụ nwa ya nụrụ anyị ya, gọzie anyị Chineke, gọzie ụmụ Ife, gọzie ụmụ Biafra niile ebe ọnwụ na anyị niile anọ. Ezi Chineke, ma ana m akpọkwa gị n'isi awalida Maazị Nnamdi Kanu Ọhamadike, nọnyere m ihe, gbaala m ya ume, were dọkịta na-agwọ ya ọya. Chineke biko ọkwago ka anyị nwee onye ọzọ. Otu aka aka na-akpọkwa n'isi ọbata obie Udu Akọ Mmiri na mbiko ihe niile ugoko ọdịnaka. Anyị eme nke anyị ji nwụrụ mmadụ, ma agụ nwa ya eme nke iji wu Chukwu. Na m ana m asị aka ọwụna, ụdọ ọwụna, ezumezu ọwụna, osi n'elu osi n'ala, ọwụ ikwe ọwụ ibe, ọwụ onye ọsọkwa anya wụrụ wụ ndị ji ọbata obi eji awalida Maazị Nnamdi Kanu asị m aka ha gbajie. Asị m tinyere ha ọgbaghara ebe ọwụna ba nọ, na tinyere ha ọgbaghara, were ọgbaghara tinye n'etiti ya. Chineke pịaba m ụtarị, mee ka ọkụ gbuo ha na-arụ, mee ka ezumezu ha niile ha saa. Kpọpụtara ya awalida Maazị Nnamdi Kanu n'ọbata obi ya. Na m otu a ka si welekwa awa COS wee tinye gị n'aka nna m, ọkwago nwa wike yo. Onye emekwe nke o ji wụrụ mmadụ n'ọkwago Chukwu na-eme. Nwa onye na-enye ike, ajọ mmụọ ajọ mmadụ, uke mmụọ uke mmadụ, ebe ọsọkwa anya si onye ọsọkwa anya wụrụ ọsọkwa wụrụ mụnwa na-eche echiche ọjọọ megidie. Asụ Chineke megide onye ọbụla na-emegide COS ayo ise. Ọ bụrụ mụnwa na-emegide ya emegide m ise. Onye ọsọkwa ya wụrụ ebe ọsọkwa ba na-agba ije, ọ na-agba ya n'elu, ọ na-agba ya n'ala, ọ na-agba ya n'okpuru ala, ọ na-agba ya n'elu bed. Asụ Chukwu asụ megide ekwene ka ba binye nna m anya n'iwe emekọ na-ebele alịlị aka weluo mgbe niile ebighị. Ise maybe you go ya go ya I like it. All right, thank you so much. Welcome, dear. Thank you, ụmụ Chineke nna. Ana m ekele na ana m asị ụtụtụ ọma ụmụ Chineke, ụtụtụ ọma ndị eziokwu, ụtụtụ ọma. Ana m asị Chukwu Okik Abioma, Ifeanyi Bennett, ana m ekele gị ụtụtụ ọma. Money man biriko, money man biriko, money man biriko, money man eji adị, money man eji adị, money man asị m na enweghị ihe eme gị, asị m na enweghị ka mụ ka ihe eme gị. Oge ma ada dị ọra mma. Eze birikwo, eze birikwo, eze birikwo, eze na ya adị, eze na ya adị. Eze mụ awa ka ebisi asị m na enweghị ihe eme gị, sị ka mụ ka ihe eme gị. Oge ma ada dị ọra mma. Ndewo, ndewo. Ana m ekele Zanzibar, Zanzibar birikwo, ụtụtụ ọma. Ekele dịrị Chukwu. Maazị birikwo, maazị ụtụtụ ọma, Chukwu gozie gị, Chukwu gozie gị. Onye
onye nọ nso abi chimarụ ụwa ụtụtụ ọma Innocent lastborn ụtụtụ ọma Chukwu gozie unu nwere mkpa ole ise Maazị Ekene dị Chukwu ọsị ise thank you so much. Thank you. Na mpụta like this na-afụ unu obiọma na-akpọ m because onye ji unu ji ihe and onye so unu sogodogwu. You people always make me proud. Believe me. Because mpụta ma mfụ unu mara na ha ga-eme ihe megazi enweghị isi. So but mfụ ha unu like this. So much excited. Ma mfụ unu. Unu furu today topic. How do we get here? Ọ ya ka m na-ajụ. How do we get here? Ọ bụ ajụjụ ka m jụrụ ihe a. Paul Ụzọma, ụtụtụ ọma, Chukwu gozie gị, ụtụtụ ọma. Nke na-abịa gị na-ekiniki dị live bottle, ka ị na-ekiniki dị live bottle, ka Chukwu na-agọzi gị. Na-ekiniki dị live bottle, na-ekiniki dị live bottle, na-ekiniki dị live bottle, ka ị na-ekiniki dị live bottle, ka Chukwu Okike Abioma na-agọzi gị. Believe me, Chukwu Okike Abioma ga-agọzi gị ka ị na-ekiniki dị live bottle. Chukwu Okike Abioma ga-agọzi gị. Ọ ga-emere gị ihe ọbụla bụ mkpa gị, ihe ọbụla na-akpagide gị. Chukwu Okike Abioma ga-emere gị ya. Ka ị na-abịa gị na-ekiniki dị live bottle. Ka ị na-abịa gị Maazị Chief ụtụtụ ọma. Chief Maazị Kevin John ụtụtụ ọma. Chukwu gozie gị. Aka m na-ajụ, how do we get here? Dekwe ihe emeghe ụmụnne anyị na Lagos and ha achọghị ịnụ ihe. Onye nọ Lagos ọ fụrụ oto Chineke nna ji Jos nọ rọpụta Alex Oti na-eme ihe dị mma. At least ndị a nọ Lagos ka ga na-arụgaghị ha anụga na Lagos anọ na-akụdachi. At least ha kwesịrị inwe brain relocate ya to Abia State. Get develop Abia State. Develop Abia State. Ya ọ dị mma ha chịara ndị Yoruba waka si ha get away. Abịa ụmụnne anyị ha shi ọnwụ nọ na Lagos steeti. Abịa ha arụ ụlọ akụda ụlọ ha rụọ shọpụ akụda ụlọ ha. Abịa ha na-ebega akwa ha fi na ọwa akwa ha na enwere ihe a na-ebete ya n'akwa. Mgba Shetima enwere mgba voice Shetima dị ikiri. Ndị mmadụ firi na voice aha dị ikiri that time aha na that in we egwuregwu. That voice aha wuga egwuregwu. This is the planned deal. Ya ha plan. But Chineke na-eme ebere. The voice was exposed. And the voice ha mere exposed. Ya ka ndị Igbo ga-eji were mara ahịa si ha mara si dekwe ihe na-abịara ha. But none of them take that thing as a something. Ha were ya na ọwụ amamihe ha were ya. Biko kinikenu the live button before anyị move wee anyị jiri bịa. Kinikenu the live button. Kinikenu Biafra come together here. Thank you, Maazị. The whole day together. Could na abịa na-ekinikenu the live button. Na-ekinikenu the live button. Genu Biafrans. I believe that anybody that is here is Genu Biafran. At least, mgbe aha dati dị ikiri. Maazị Tutu ọma ndewo. Mgbe aha dati dị ikiri, ha kwesịrị ịma dat na ọ Chukwu Okike Abioma mere ya ha jiri ndị ikie. That voice anọkọta ha ndị ikie. Ọ na-eme ha ele otu mmadụ ga-esi tacha afụfụ ego gị were ya mee invest before no it ga-anọ like this a na-edego ụlọ gị na-akụdachi ya. Enwere ihe m si ma jụọ Joe Igbokwe this man just no feel nnọọ na
all his life na o ye end ya up na Lagos State on ọ just feel there that Joe Igbokwe o feel na ọ go end all his life na Lagos State. That man have caused Igbos a lot of pain. That man akọsụọla ndị Igbo a lot of pain. Joe Igbokwe akọsụọla anyị a lot of pain ịwụ amamụ ihe mere na that man ji ka dịrịkwa ndụ. Ido onye aha kọsụra ndị Igbo this kind of pain because of ihe enyere ya na Lagos State. Ya were ya nọ just nọ na-akọsụ ndị Igbo pain. Joe Igbokwe amam ihe mere onye ahụ ekwesịghị ịdị ndụ. Joe Igbokwe ekwesịghị ịdị ndụ na ndị dị ndụ. Ọwa na evil man. Ọwa na evil man. Amam ihe mere na o ji ka dịrị ndụ, believe me. This Joe Igbokwe ọ ga na-afụ ihe mege na obodo ndị Fulani ọ ga-ekwu ya, but ọ bụrụ na ala Igbo gị bịa fụ ya ya ọpụta bịa na-akọ ihe ndị nọnsensị ọ nọ na-akọ gị fụ ya ebe na-akọ nọnsensị ọ nọ na-akọ, but ọ dọgakwa one Nigeria. Ọ sị na ọ chọga ha ihe Biafra na ọ dọga one Nigeria, but ihe ebe na dị Nigeria ọwa ọ nọ na-atọ ọ ga-ekwu okwu ya. This man elega ala Igbo na-edestroy ga with obi ọcha ya. Joe Igbokwe elega ala Igbo na-edestroy with obi ọcha ya. Amamu the reason why. Amamu the reason why. Biko nu ndị ọbụla onye ọbụla nọ na Lagos State, biko ọ wụrụ Aba gị relocate ya. Aba dị na mma gị emewe biznes gị, nwa zụrụ ala n'ụlọ ọbụla ị chọrọ ịrụ. Ihe ahụ ire gị na Lagos ị ga-eretekwu ya na Aba, believe me, than ibi nọ na Lagos State a na-akwụwachi ụlọ ịrụrụ, shop ịrụrụ a na-akwụwachi. Ọ dị very painful. Ọ dị very painful. Ọ na-agbawa obi. Akpata tụfuo a na-eji ya abụọ ọgaranya. Akpata tụfuo ọha iriri dị ego eri danụ ọ ga-akara gị mma gị dị sure na iriri ya eri na iji ya mee enjoy dan iji ya zụọ ala kpochicha mmiri gị kpochicha mmiri mgbe a na-eme anegiditi ndị gị ya bring ya down. Eneditin bring ya down immediately n'ihu gị o ọwụkwa na ọ na-azụ gị. Eneditin bring ya down. Eneditin bring ya down n'iru gị na-ajụ gị ga-eme gịnị. Ọ dị very 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 painful. Ọ dị very very painful. Very very painful ka ọ dị. Ọ na-agba anya mmiri. Ọ dị very very painful. Enwere ihe m chọrọ iji Joe Igbokwe. Joe Igbokwe wụ onye one Nigeria dị na you na-edestroy ga ala Biafra. Joe Igbokwe lekwe na obodo ị nọ na-adọga. Ya proud bandit unu ka ha si na-agba enwe onye disturb ga ha. Unu ka ha si na-agba. Unu furu iru ha si oyiri enwe ị ga-afụ ndị amị ga-abịa sị na a na-achụ ha oyi na-edisturb ha. Ndị acha ndị bandit o Joe Igbokwe ọ fụgachakwu ya o. Unu furu ị ga-afụ ọ dị isi ndị amị anụ na ala Biafra na-agbaga ụlọ ndị mmadụ ọkụ. Ị ga-afụ ha bịa na-achụ ndị a na-enye ha nsogbu. You no go see them nga ha chụga these people. Ndị amị agbaga ụlọ ndị mmadụ ọkụ na ala Biafra.
you no go see them say ha chụga ndị bandit here. And the Joe Igbokwe fụgakwa ya o. Joe Igbokwe fụgakwa all these things. Ọwụ na ọfụgaghị ya, but ị ga-afụ ya ya okwu okwu pikem. Ị ga-afụ ya ya okwu okwu pikem. Amamu here. How do we get here? Why our people are this evil? Unafuya, ya ndị bandit. But you ga-afụ ndị amị aha now. Ndị agaga na-agbaga ụlọ ndị mmadụ ọkụ na Ọkigwe. You no go see them come disturb these people. Cha. And ị ga-afụ Joe Igbokwe ibikwu okwu maka ndị a. I don't know what is the problem. These people just know winch nyere ụmụnne ha. Ihe mege ndị Igbo na Lagos today, Joe Igbokwe aka ya na ya because of gịnị? Ọwụ onye na-ekpofu ahịhịa na Lagos steeti. Ọ bụ na ya mere o ji degi ụmụnne ya na-emega ahịa emege. Geenụ this our assistant. Igbo ndị ọma njem ọnụ ọlọlọ Nneka Chimezie na-ekwe ka na-ewetara ụlọ ọnọdụ Igbo. Biko ozi a onye ọbụla ma onye Joe Igbokwe wụ mee ka ozi a ruo Joe Igbokwe ntị maka na ọrụ biko ruola mgbe anyị ga-agwa Joe Igbokwe okwu dị na ọ bụrụ na e nwere information Joe Igbokwe nwere biko ya wepụta ya ga-enyere anyị aka ịkwụsị the insecurity in the southeast. It seems to have a lot of information n'ihe na-eme na southeast. Mana tupu m ekwube ihe m chọrọ ikwu bụ na achọkwa m ka Igbo niile na-anụ olu m especially ndị nọ Lagos mara na tension between ndị Igbo na ndị Yoruba na Lagos Joe Igbokwe cause ya. So Joe Igbokwe believe na IPOB is a terrorist organization. Joe Igbokwe is even worse because utterances Joe Igbokwe mgbe e mere ya commissioner na Lagos State na mgbe ọ na-eti mkpu ka o wee nweta appointment. Joe Igbokwe onye pụtara kwuo na ndị Igbo ekwechighị nọ na Yoruba land na-amanye ndị Yoruba aka n'anya na ndị Yoruba nwe Yoruba land na ekwechighị mana anyị bịara abịa. Unu na-anụ ya? Ihe anyị unu hụrụ edeghi shop ndị mmadụ na-edemolish gị agbago ọkụ. Joe Igbokwe who the cause of it. An Igbo man from Anambra na-cause ụmụnne ya this kind of pain. An Igbo man na-cause ụmụnne ya this kind of pain. Hey! Very painful. How do we get here? Geenụ ntị. So this tension of Lagos because when line on na Lagos Yoruba state man on the bani Lagos state government theatre through this our current president now onye họrọ na-enye ha ego ọ ha mere all transit boost morale ndị Yoruba ha ji enye ndị Igbo nsogbu taa. First Joe Igbokwe onye bịa gwa ndị Igbo na Yoruba Lagos Yoruba land so na ndị Igbo kwechiri na akwanye ndị Yoruba ugwu na ọha nwe Lagos. Ọ na-ekwu ya mgbe ahụ ị gaa na Lagos ebe ndị Igbo nọkwa aha Joe Igbokwe nwere ike bụ ngasị because ndị Igbo ma ihe Joe Igbokwe mere ha. Then secondly Joe Igbokwe onye stọpụrụ anyị ime ịgatọ election freely because mgbe ha na-campaign for APC hụ na ndị Igbo support ga APC his main campaign wo ịfọsụ ndị Igbo na ha kwesịrị votu APC na ọ na ha amaghị na ha kwesịrị iso ndị ha nọbe ha. So which means na-emezi ndị Igbo asọbịa in our country because Lagos is our country. And Joe Igbokwe enweghị mgbe ọ gwara anyị na-ekewala ọ na-practice with original government nga warrant Joe Igbokwe ga-eji na-agwa anyị na ọ Yoruba nwe Lagos so na ndị Igbo bịa anyị ga-anọ ka ndị bịara abịa. Unu afụnụ ya Joe Igbokwe awụkwa onye Anambra. Ọ dị man ụwụ mgbe ahụ ọ nụrụ na ekidnapụrụ our president Maazị Nnamdi Kanu from Kenya. Ya obido gbawa egwu. Amamoto m ga-esi eweta picture ya now.
amamoto m ga-eche weta pichi ya post oke n'ofu ya ndị na-amaghị this useless man. Adịm sure na that man ga-abata na ala Biafra again. A ga-ebu ya n'ozu lọta. Nwoke a kọsụọla ndị Igbo pen na Lagos steeti. Ị ga-afụ mmadụ rụcha ụlọ na idis abịa ndị ya edeghị ya riza. Enwere ke m fụrụ na idis ka wee steeti. Ma bịa na-ajụ ndị a ọha ahụghị mgbe onye a bidiga dis estate. Estate a na-agwa gị ọwụghị otu, ọwụghị abụọ, ọwụghị atọ, ọwụghị anọ. Ndị a negiri ihe niile nnọọ demolishicha. Before onye arụnwa estate ọ ga-aga nata gọọmenti approve from Lagos State gọọmenti. Mgbe a na-eme mgbe ha na-ahụ na ha pochichara mmiri ndị a just nọ n'egi afụfụ mmadụ tara. Agwaghị ndị Igbo nwụrụ na Lagos because of enwere ndị na-aga ebunwuni ya. Ụmụ onye ga-echeta otochi ite afụfụ otochi kpata ego mee invest ya before know it ya ọrịawa heart attack BP arịa mgba na-eme mmadụ anwụ. Onye kọsụrụ ya jụọ Igbo kwe onye Anambra steeti na-emego ụmụnne ya ahịa because of gịnị position ha nyere ya na Lagos steeti. Ọ ya mere o ji jos nọ were ụmụnne ya depende ihe mege na North. Jụọ Igbo kwe unu chọrọ ịgwa m na ọfụga ahịa ya a na-agba ụlọ ndị mmadụ ọkụ. Jụọ Igbo kwe a chọrọ ịgwa m na ọfụga ahịa ya ọ na-apọ na ishigo ụmụnne ya like this. Geenụ ntị share ya nụ meseji a. Well, I'm surprised mbọsị ọ na-ekwu na anybody kwesịrị as a Nigerian onye ọbụla nwere a right contest election anywhere. The president ndị Ogboni confraternity lawyer gịnị nwa na-ewetasi m aha ya wee gwa ya gwa nke o ji ya n'ọnụ. Enweghị ihe dị mma na-agwa dị ya. Jụọ Igbo kwasabere nke ahụ. Ihe ọzọ onye ọ chọrọ iso ụgbọ na-awa lawyer jụọ fọpụtara nye reference to riot emere n'obodo oyibo wee chụpụga president ndị obodo oyibo ya bụ akapụrụ ala oyijo wee gwa ala oyijo wee gụchasịwara anyị terrorist organization nọ n'ala Igbo wee ga IPOB wee ga ihe na ndị ọzọ. Now achọpụtara na Joe Igbo adịghị well informed n'ihe na-eme n'ala Igbo. So ka mme ị na-anụ ya ogụcha the whole thing ọ gụrụ but ọgụgị ndị bandit ya ndị bandit unu hụrụ ka ha nọ na line dịrị buru egbe ha. Joe Igbo kwe ị chọrọ ịgwa m na Joe Igbo kwe afụghị ndị bandit ya unu hụrụ ka ha si na aparabnet ga with their bike. Unu fụrụ ndị amị unu ajụghị sị ndị amị agbaghị ụlọ ndị mmadụ ọkụ na Biafra land. Ọha fụga ha ndị proud all these people nyagharịga bike agagharịga were ha mmiri ọ dị whole steeti niile ọ dị whole ihe ha were chana. Ị chọrọ ịgwa m na Joe Igbo kwe afụghị ahịa ya unu ọkwa onye Anambra steeti ka unu Joe Igbo kwewu ya na Anambra man. Ọkwa ya mega ihe niile a ọkwa ya mega ihe niile a. Ị ga-anụ ya ihe gbasara ndị bandit n'ọnụ because ya okwuo ya agụrụ agụ gbuo ya. Geenụ ntị. Terrorist organization nọ n'ala Igbo wee ga IPOB wee ga ihe na ndị ọzọ. Now achọpụtara na Joe Igbo adịghị well informed n'ihe na-eme n'ala Igbo. So ka m mee gị inform properly so that ị na-ekwu okwu gị ma otu si ekwu okwu and ama m onye mere gị an Igbo leader. Nyere gị the right na-apụta na-ekwu dangerous things na-eput ndị Igbo in danger na Nigeria today. You are one of those who ọnụ gị ihe ikwuru ekwu n'ọnụ heighten relationship ndị Igbo na ndị Yoruba na Lagos. Now Joe Igbo kwe biko ka m jụọ gị ọ na-enụ na Saturday pụtara na channels kwuo na federal gọọmenti kọntraktịrị iche nche n'ala Igbo. Biko a na-emeche na mmadụ dị ka gị dị outspoken ekwesịghị ịpụta jụọ federal gọọmenti. Ọnụghị ihe ọ dị ihe ọ work against his people. Ihe o mege against his people in a way ndị Yoruba ga-like ya more. That contract ha na-eri n'iri ya all the time. Yo matenti kwujọ ihe ahụ o nwetaghị from ndị Yoruba ọ ga-enwetezi ya ọzọ. Ọ ya mere o ji na-emege ihe omega. Onye Igbo Joe Igbo kwe. Hi. How do we get here? Unu ajụkwa ajụjụ ụmụ Chineke. How do we get here? Mmadụ tacha afụfụ ma invest atụtụrụ ya pịada. Otu ndị ibe anyị na-ekwechikwa n'ịma ihe mara nọ na ndị Yoruba na ọzọ arụrụ ala ka ha arụgazi. Unu ga-epo ojucha mmiri mgbe a na-eme ha adịghị ya. Bebe aka ụda were kwe dị pines recha onye ọzọ. But ịzụrụ ya azụ. Emekọta ego ọnụ awụfu biko na awụfu. Nsị m na-aga ime invest na Lagos steeti.
agị ma nwa dị ya nwa ka m ewere dị ego gaa na họteelụ biri m ga-akwụgide dị ego kwụchaa ya ọgwụ ma mara shọ na eji m ya mee enjoy instead m ga-abịa ewere ego m menwe invest na Lagos steeti. I will not try it. Joe Igbokwe wụ the key of afụfụ ụmụ Igbo taga na Lagos steeti today. And Anambra man ga-enu ntị. Why? Because federal government deny here. Why? Or the federal government elu dịka security ọ chere asari people nwere ike recruit. Wee ga n'ala Igbo. That's number one. Number two, na anyị bịara chọpụta na outfit asari people ji wee rụọ ọrụ ebe bag outfit. And na ya many investigation chọpụta na enwere ebe IPOB nwere checkpoint. And IPOB apụtala uncountable times to kwuo na ọwụ ya na-eme ihe na-eme n'ala Igbo. Now, ihe m chọrọ ka Igbo niile gbakọ because nkịtị na anyị na-agba onye si ebe ochi ya apụta na-ekwu nke ọma na nke onye amarụ ka Igbo niile kpọjuo Igbo kwe oku biko ndị ADF ndị ọhaneze ndị nzukọ ụmụnna ndị otu ndị Igbo gbanyere agbanye biko na ọ dị ka enwere information Joe Igbo kweji anyị na-ama ha ka kpọọ ya oku ka ọ gwa anyị maka na IPOB na-edi na anyị na ọwụ ha na-akpa mkpamkpa na-eme n'ala Igbo ndị enweghị pụta claim or responsibility ka Joe Igbo kwe gwa anyị ọnwụ na enwere information ọma ihe na-eme n'ala Igbo ya gwa because I dị ịga ka stop ihe na-eme n'ala Igbo or forever shut up. Amaghị m onye mere ya our leader biko ya lele Daniel Bawa na ndị ọzọ wondo spokesperson the president ya shota ahụ to wetu mbụma ma ogenye appointment. But this issue of releasing comments that is capable of putting ndị Igbo in danger, Joe Igbo to stop it. Nne ọ na-stọpụ ya ịchọrọ ka agụrụ gugbuo ya. Akimama na ọnụ riwere eriwe adịgo committed. Akimama na ọnụ riwere eriwe adịgo committed. O riwe na-eriwe so ị ga-achọnụ ka ọ kwụsị iri. Akwi na-anụ ị ga-achọnụ ka ọ kwụsị iri. O riwe na-eriwe ọ ya nwawo the problem. Ọ sị ya egbu ishe ndị Igbo ọchọ dị care. Ọ sị ya egbu ishe ndị Igbo niile he don't care. Ndị na-agwa ndị Igbo na Joe Igbo kwetu na one of ihe Igbo na-aya one of ihe na blackmail ndị Igbo because of his own stomach infrastructure and ịdị na-agbachi nkịtị onye pụta ya na-ekwu ihe masị ya about ndị Igbo otu ihe na-enye anyị nsogbu because the war ọga anyị na-alụ ugbu a na-ahụ na federal government ji ego na-fund the war n'ala Igbo among us. Anyị nwa bụ ndị nwere ike ịgbakọ na atọ ọnụ lụwa ọga bụzi ndị na-alụso onwe anyị ọgụ biko na ndị Igbo ka anyị mụrụ anya mara na ndị na-egbu anyị ndị ewu ọ Joe Igbo kwe no need gị bịa ikwuwe Joe Igbo kwe adamejene many soul and property ndị Igbo na Lagos because of gịnị ka ọ worship ndị Yoruba. Ama ihe I no just understand. Joe Igbo kwe ya Chineke nna mmụọ na-aga edekwanụ ndị Igbo ị kwesịghị ịhapụ ndị Igbo ha na-ata ile afụfụ ka ha ataga. Ị kwesịghị ịhapụ ndị Igbo ha na-ataga afụfụ ka ha ataga. Ị kwesịrị ịdị ndị a nọnụ akwa ụmụ gị na-ebe abịa gị bịa nọjọsụ na wepụrụ ha ndị ọjọọ na gị wepụrụ ha ndị ọjọọ ị kwesịrị na nnọọ gị wepụrụ ha ndị ọjọọ. Mmụọ nọ n'ala Igbo ị kwesịrị na nnọọ ibili enwe ihe ndị nọ n'ala Igbo enwe ihe ịmụ unu ma a ga-eme bulite mmụọ nọ n'ala Igbo ka o bido ọrụ ga-edeghị ndị ọjọọ na wepụchara anyị ndụ ha. Biko unu mara ihe unu ga-eme kpalite mmụọ ha unu eme ya. Ọ dị very important. Ọ dị very very important. Ọ dị very very important. Enweghị otu ihe a ga-esi eme ga-ele mmụọ niile nọ n'ala Igbo ndị ọjọọ niile a na-ewepụrụ anyị ndụ ha. Ndị ọjọọ niile a na-ewepụrụ anyị ndụ ha. Because enwere ndị na-ekwesịghị ịdị ndụ n'ụwa. All these evil people. Enwere ndị na-ekwesịghị ịdị ndụ n'ụwa. Enwere ndị na-ekwesịghị ịdị ndụ chaa.
when ndị na-ekwesịghị ịdị ndụ. Ndị Igbo atala afụfụ, and ndị Igbo na-ekwesịrị mmadụ atacha afụfụ gaga ewere rụọ shọpụ edeghị ya aka ụda, ịrụ ụlọ edeghị ya aka ụda. Unu ahụ na agaghị ka mega bifo. Anyị ga-agbachi ndị Yoruba ịdị wiked a ha na-agbachi anyị, ịdị wiked a ndị Yoruba na-agbachi anyị. Ndị Igbo agaghị anwado ya nwe ịgbachi ha wiked ka. That's why ị ga-afụ ha bịaga n'ala Igbo si ha na-abịa ime invest to show you how evil ha dị. Ị ga-afụ ha si ha bịaga n'ala Igbo ime invest to show you how evil ha dị. Or to show you how evil ha dị. Aka ga-ebi ha n'ala ka ha na-emege ndị Igbo ha anya mmiri a. Aka ga-ebi ha n'ala. Chineke nna onye nwa ga-azọ ndị Igbo. Greetings, my people. How are you doing? Happy Sunday to you all. Yes, I just saw this video. I said, let me use it to talk to Ndi Igbo, my people. Please watch this video. Kakwa Buffalo. Kakwa Buffalo. Kakwa Buffalo. Afubekwe Buffalo ka na ala Biafra before. Buffalo. Hey. Kakwa Buffalo. Ogu na so n'India ka m ji anya m fu Buffalo. Yes. I believe you have watched this video. Okay. This video is exactly what Igbo people need. Igwe wike. Igwe BK. Igwe BK. Unity. Unity. We are not united. We are not united. Everybody is looking for their own. They don't think about the general Igbo community. Inanuya. Unanuya. Onye ọbụla na-achọ ka ya. All the reason why Joe Igbo kwe ji na-etiriti ụmụnne ya bad na Lagos State. The reason why Joe Igbo kwe ji na-emege ihe. Obi na mansion. Ma ọkụ adịghị ọ na-amụ Jenny 24 hours. Ọ na-ahụ ọkụ 24 hours. Ọ chọghị ka anything na ga stop ya ị na-enweta ihe ahụ ọ na-enweta. Anything ọbụla ga stop ị na-enweta ihe na-enweta ọ kakwu njọ ya odegidati ya omebishie ya. Ọ ya mere Joe Igbo ka o ji emege ihe ahụ o mere. Geenụ ntị. Ndị Igbo anyị atala afụfụ. We need to change. Which is very bad. You saw how this bull was fighting for his life because he was facing a big fight with the king of the jungle, which is the lion, which if they would have left him with that lion, he will not survive it. But immediately his brothers came. You saw what happened. The lion flee. He ran for his dear life. Did you see that? Yes, I still want to show you another video. See this. Yes, I hope you've seen this one too. This is the lion also.
the midst of the bulls, which if the lion faced one-on-one with one bull, he will destroy the bulls. I believe unu may understand. I believe unu may understand. This thing was something as you an example. Now exactly what is going on in the life of Ndi Igbo today. But Igbo cannot come and help their brother. The point we hear again now, our president Mazi Nnamdi Kanu, Ndi Igbo akwefuru nga ha tiri ya. Ma asọ onye Ndị Igbo adịghị wicked. Ha gaghara ikwe ka our leader Mazi Nnamdi Kanu nọrọ nga ọ nọ today. Ha gaghara ikwe ka our prime minister Simon Ekpa nọrọ nga ọ nọ today. Ịhụ na otu this nna anyị achị na-emegi ya na-ewe o megi na-ewe ewu ọ chọghị ihe ọ ga-ekwu ekwu ị na-eme ya ị na-eji unu example unu ga-eme understand about what we are passing through, what we need as an Igbo people. We move. But you see how they are turning him upside down. They are dealing with him. His eye is turning him. Do you understand? Igbo people, what we need is unity. We need to be united. Joe Igbo kwe. Joe Igbo kwe. Joe Igbo kwe. What we need is unity. Hapụ ihe imegu ụmụnne gị na Lagos steeti. Ọ dịkwa mma o. Ọ dịkwa mma. Chetakwa ụmụ gị. Ihe niile mere asị nke onye kpara n'ọkọchị. Ọ ya ka ọ ga-anya n'udu mmiri. Ihe metere ụmụ gị no matter any standard itire ha. Lekwe nwa Soludo na lekwe ịdị iberibe ọ daga na America. Kwa na America ka ọ nọ. Emanụ buga akpa ụmụ nwaanyị. Emanụ buga akpa ụmụ nwaanyị. Gwanụ m otu nwa Soludo ga-esi bara Soludo uru. Enwere ezigbo akwa ịhụrụ dabọ yige. Ọkwa nwa mpe ya buga ego niile o buga na Anambra steeti. Ịma revenue Anambra steeti na-generate. Ihe dabọ kwesịrị o buru ihe kwesịrị ịta ahụ ya ibu ka ọ ga na-ebu n'ahụ but lekwe dị ihe oyige nwa gọvanọ eme ka nwaanyị ebugharị akpa ụmụ nwaanyị. Joe Igbo kwe. Okay, UK ka ọ nọ. Okay, thank you Auntie Margaret. Okay, ama m chekwa America ka ọ nọ. UK ka ọ nọ na-emeghe ihe ahụ omeghe. Okay. Unu fu ya Joe Igbo kwe. Onye makwa nwekwara ike Joe Igbo kwe ụmụ ike ya dachakwa n'iberibe like this but ọ na-ekwe ewepụ ha na-ewepụta onwe ha ewepụta. Ifuru ịdị ihe Soludo mege na Anambra steeti ejiri aka odo na-akụjisi ndị mmadụ ụkwụ. O megidere ya kwụọ ya innocent person kwụọ ya gbucha ma ofu nwa mkpụrụ mmadụ ndị mụrụ ọ ya mere nwa ya ha ga-eji ọ ga-abara ya uru. That boy ya ọ bụrụ bekwere ego niile nọ na Anambra steeti tinye n'ahụ nwa ha ga-abara ya uru chaa. Ya otu oge si na nwaanyị na-emegharị ka agwọ. Even the Soludo ifere adịghị ya n'anya ya ọ gakwa ga na-agbaga egwu with the boy. That boy mama na that boy wụ onye ọkpọ ntu. That boy wụ onye ọkpọ ntu. Geenụ ntị. Joe Igbo kwe. Joe Igbo kwe. Chai. Most of us who have sold our conscience because of money. I swear. Ke Joe Igbo kwe ka aka njọ. Ke Joe Igbo kwe ka aka njọ. Joe Igbo kwe. Onye gbara egwu na-egidere a hero. Na-egidere onye chọrọ imezi ala Biafra. Na-egidere onye chọrọ imezi ala Igbo. Yo na-agbaga egwu because of gịnị? Ọ chọrọ ka ihe ahụ enyeghị ya na Lagos steeti ka continue. Because ọmateti na ndị Igbo na from Nigeria. Na ihe ahụ o wetaghị obi ya wụ na ọ ga-enweta ya ọzọ. Na ebe oriwe eriwe na enwe ihe ga-eme ya. Joe Igbo kwe ịdị pay ka ọsụga ndị mmadụ abịa gị idige ndị Yoruba ha na-agbaga shọpụ ndị mmadụ ọkụ agbaga afụfụ ndị mmadụ tara ọkụ. Joe Igbo kwe. Ụmụnne m today program nwere ka ọ dị o. Today program nwere ka ọ dị. Ọ ga-adị unu surprise na mmegide program yes. Asị
ihe karịa bayere ya ji. The rumination dị too much. The thing dị too much. Maazị, continue. We have sold our conscience because of money. Oh! Money. We never trust each other. Chai. We never believe in each other. Chai. We never want each other to leave. Chai. Ọ gbara anya mmiri. How do we get here? Oh, ya ka m na-ajụ. It's a question. How do we get here? Because of iriwe na ọsọ bekwudo ego ndị ọzọ ha na-anwụ ha nwụọ gbasa ha gị. You don't care. How do we get here? Chai. Ị ga-anọkwa nnọọ otu akwa ka ha si emekwe ma n'obodo oyibo. Ife onye Igbo na-esi onye nwanne ya imi. Because of obi ọjọọ. Onye riweghara na ọ ga-achọ nnọkọ. Ọhịa meghe ndị ọdịse ndị politician na because of wardrobe allowance ha na ego a na-enye ha. Unu mama na ọ ji ụzọ Kanu, this kind of disgrace otu igo onwe ya. Ọ ji ụzọ Kanu ekwesịghị ịnụ ya because of gị na oke ọchịchọ. Ọ ji ụzọ Kanu kpatara ego but ọ ga-eburu onwe ya tii na politics. President ọwụko Ganudian ịghanyere ya. Ọ nọgide na Senate, ọ nọ ya ifere a na-eme ya. Ọ nọgide na Senate for how many years? Common Senate President enwe ka ha nyere ya. N'ego niile onye nwere. Onye wu Tinubu n'ebe ọjụ ụzọ ọ nọ. But ị hụrụ otu ọjụ ụzọ si were onwe ya tewu ya apịtị. Ihe mege na aka igwe na ọjụ ụzọ ka na aka ya dị ya na Rochas Okorocha. Agwa unu ndị a na-egbu na data ahịa ha nọ na Ọkaigwe, ahịa ha nọ dị ya. Agwa unu ihe a na-eme ụmụ nwaanyị ndị Igbo na ahịa ha nọ dị ya. Unu ga-ebepụ akwa n'anya. Ahịa ha nọ dị ya, ahịa ha ndị Fulani na-azụ ahịa dị ya. Agwa unu ihe na-eme that place, unu ga-ebepụ akwa n'anya. Ihe a na-eme ụmụ nwaanyị anyị dị ya. Enwere ndị ka ewu egiela mụọ na nwa ebe ahịa ha nọ mụọ because of ọ na-eri onye Fulani, ọ na-eri ya mugu mgbe ọ bịa na-anara ya ego. Onye Fulani eme ya ọ dịrị ime ya ọmụọ ọkụkọ. N'ahịa ahụ unu hụrụ nọ na datọ ebe ahịa ha Ọkaigwe, yes. Gị na-aga ahịa ahụ ị ga-afụ between University of Abia State, then gị na-aga Anambra, gị na-aga Enugu State. That big market ndị Awụsa na-ebute ebute nnama. Ekweghị ihe ndị agha na-eme ndị Igbo dị ya. Chai! God, Chukwu Okike Abioma. Lekwe ihe mege anyị. Maazị, continue. You even want your brother to die so that you occupy his space. Oh. Yes. Please, let us come back to. Ha ga-anụkwanụ. Ha ga-anụ. If they will hear, ndị Igbo ha ga-ekwe anụ ịkpọkọta isi ọnụ, ịgbakọta aka anya ọma mere ka ọ gba ụfụfụ. I don't even know that they have this kind of man. Amadị m na anyị kwa nwere ịdị ndị onye dị otu a n'ala Igbo. Amadị m, believe me, I was surprised to see this man. Ama m na aka nwere ịdị onye ga-ekwu ịdị okwu like this n'ala Igbo. Ama m na enwere ịdị onye dị otu a ga-ekwu ekwu n'ala Igbo. Love one another. Our brother has been there. Nnamdi Kanu has been there. Languishing in the cell, in the hand of DSS. If you check what they are judging, what they are talking about, nothing. Nothing. Yes. Nothing. I just know no way cigarette the man time here. I just know way cigarette time here. About to be I become an ebunemu. Oh, okay, carry cost to here. At least your guy did like this. Okay, carry the baby got those boys. Can't be not that chicken. I be had a megiri. Can't put an akogiri. If not, this thing can never be like this. It can never.
Okikere and the boys, because all for the boys, they are not serious. A lot of them go. Man, they made the boys Abia put Abia na Harry poison. Onye nyere gị poison iriri. Ị gaga gịnị gị rie poison. Onye nọ n'ime ọhịa riri poison. How? Onye nyere ya poison. Onye gara ha onye kwe mega meeting. They go Batobi. Ịdị love Batobi nwere ebe these boys nọ. Megide nnọọ ka ha dị oke. Why would I use English? I'm an Englishman. Respect yourself. Fool, you are telling me to use English. Am I an Englishman? You are telling me to use English. Don't try to write that nonsense here again. Telling me to use English. I'm a Biafran. I have to speak my dialect. I don't have to speak English here. Stop writing that nonsense. Okikere and then had deceived her. Handing nwoke na-adịghị o mere ha. Hot or ya bad. These boys, they hot up at OBA. They hot up at OBA. Jomu eleghị ha agagidere rie poison. Ọha na onye mega meeting. Onye nyere ha ndị nọ n'ime ọhịa. Eleghị ha agagidere rie poison. Una hụ na gidi ihe ka mega before. Onye nyere ya poison. Ke pụta ya na-asị nwe onye nye gị ego, na ọ bụ onye ka nye gị ego. But ị gazi gị rie poison. Onye nyere gị poison iriri. Onye nyere gị poison iriri. Na gị nwokorobịa na-adịghị o mere unu nọ just nnọọ punish ya like this. Just nnọọ na gị nwokorobịa na-adịghị o mere chegere unu echiche ọma. Hey! These boys are agbagbo onwe ha na wicked. Agbagbo onwe ha na wicked. Very wicked boys. Very wicked boys. Had the very wicked. Those boys had the very wicked because of their stupidity. Very wicked. I want you, our Igbo leaders, ndị ọnụ na-eru n'okwu, Igwe wike. Igwe wike. Igwe wike. Let us listen when there is time. You are building everything in Lagos. Bring something down here. Let us solve our security problem. These people have been giving us in Igbo land Monday sit at 12 every time. Because of what? They demanded that Mazen Nnamdi Kanu should be released. You are saying the way they did peace talk with a terrorist. Oh! With a terrorist, a bandit, and you are there. Your own is languishing. Just he talked. He was saying. Believe me, I don't believe. I was surprised to see that we have this kind of person. Amam naika when he do onye diota. Amam naika when he do onye diota na Igbo. I was thinking that all of them na azu watch China hand. I don't know that we still have somebody like this that can come and speak truth. I don't know that we still have people like this. Where are also all those Hannes and Dioshinama? Ebeka Hano. Child. Believe me. Okay, Kere. Umunem. Ọgbakwara anya mmiri o. Ọgbakwara anya mmiri. Ọgbara anya mmiri. Ọgbara anya mmiri. Ọgbara anya mmiri. All those boys ekwesịghị ime our prime minister ihe ọha mere ya today. Ha kwesịghị ime. Ọ kwesịrị iwu mgbe ha nụrụ that thing ha bide because our prime minister were agwaghị ego ihe ndị niile ha chọrọ enyechara all these boys. But ha agba wicked. Enweghị ya mere ka ha were ya punish Dr. Ngozi Orabueze so that mgbe ọ ga-hands up oge kere were ọchịchị. Oge kere at least ha kwesịrị iji anya ha nlele na onye ka adịghị outspoken.
enweghị onye ọnwụ na-afụghị ihe mere na Finland. At least ha yuzikwana their brain say nekwe ihe nwaanyị a mere na Finland, si ma asọ ọwụ nwaanyị ihe anyị chọga anyị ga-enwe nweta ya. Many things ha gara iji si ha nwere oge kiri abịakọba display ihe o display yiri, enwe onye na-afụ ya. Ma asọ ihe these boys were ihe our prime minister agwaghị a na-asị akwụna nke okwu o si na enweghị ihe niile ndị a chọrọ iji were bring a zoo down, but any all those boys in there rubbish ya with oge kere ka ha taa our prime minister afụfụ. Our prime minister nọ ebe ọ nọ na ochege ha dị na ọ nọ n'ime ihe ọ na-echewu gịnị mere ndị a jiri mee ya dị ihe a ha mere ya. These boys and these boys na-ekwu o, these boys na-ekwu o. Maazị hapụ ndị celebrity ebe ọ na ndị celebrity ndị ka ha dị worse na celebrity ha dị worse. Ndị celebrity ha dị worse. Leave all those people. Massy these boys because of ndị Biafra, all the whole Biafran people hụrụ ihe our prime minister made, they invested their money. Enwere ndị nye nụ secretly na-edi ihe ego ndị ihe you were ya na-azụ ezigbo ihe a ga-eji were nnọọ ka emere nnọọ. All these boys eneghe niile rubbish cha because of oge kere. Ana m ajụkwa nnọọ ma ha nọkọta nọ ha just no reason ya ene otu our prime minister ga na-efe n'ebe ọ nọ na ene otu ọ ga na-efe ini because our prime minister talk to these boys, tell them what they would do once they declare the Biafra. Ha dị ihe niile nọ rubbish ya ka idiot nwụrụ anwụ na our prime minister no ga-enye ya first, ọ ga-add kwuru ya 1 star na 3 star ya. Somebody betray yiri ugbu a na ọtụtụla ihe niile aha nọ ọrịcha anaghị ya. Ọtụtụla ihe niile aha nọ na under his care ọrịchala those things aha. Enwezi ofufuru ọnụ. Ọtụtụla ihe niile aha nọ ọrịcha ya. Ụmụnne m Akifo Dr. Ngozi Orabueze, that woman, I need to celebrate that woman every day. All be there from scratch. Because this animal now saw what triple general and degree here as no hage making judicial you can like this. Imagine today send your request and then see a document. I send that document still. Eju then negi kokororo. O si di yo meti ya kanobi. Then ebe nye a document o si ka eji ya document eni ya. O ga risi oge kere ka ohun. The boy adosu no ba wicked. Ko adosu no treat our prime minister very bad. Onye kosuru ya wo. That Azoka Nwankwo. This guy has just no. But be a wicked or barrier. Bon may have say really poison. Really poison. Really poison. Ndị nọ n'ime ọhịa ndị si ha nọ n'ime ọhịa ebe ka unu gara enye unu poison. Ụmụ Biafra na ajụga ha kwa ajụjụ. Evil boys, wicked boys. The most wicked people enwere n'ụwa those boys are. They are wicked more than the zoo government. Those boys are wicked. It is wicked how much our prime minister. Our prime minister invested in the way ha. Yeah, question even not question here question up till now. So that in the Finland the man that him again whether our prime minister near mono ya many Ghanaians. Oh God, didn't know those boys na man far hat our prime minister. Nkuya mekuya. Unu really poison. Just no ha buru na ego obupa bia pụta 4 months so that Biafrans no na ha really poison. Hey, Biafrans ha chema ndị mmadụ wu elu. Ama na enwere ajụ aka dị uche. Our prime minister pụta na anything no bụ na owo ga-eji bring na o megu ya ready. People really invest. Enwere ndị nye go secretly. Yeni ndị aha this guy akwuchie ya. Dr. Ngozi Orabueze ebideje n'isi. Ebide n'isi. All the form of onye gara anyị na-ege ọrụ na gị ga-ebide bịa sụwa.
gị sụcha bịa ka ili ya dị ọhịa bịa gbaa ya ọkụ gbacha ya ọkụ bifo gị bịa kọwazie dị ọrụ gị kọwazie ụdọ ọrụ bezie bibe esi oyiwezie seedizi bịa kụwazie ihe mgbe a na-eme dị idiot ha niile apụta ha riri poison unu riri poison because unu eburu n'ego na gị nwa okorobịa na ọdị ihe o mere unu ekwe ngị unu tiri ya unu chọrọ Biafra at least enweghị ihe ọgwụ forget ya about anything mewegodunu ihe mee ka enu sure na ndị Finland na ha hụrụ na datina ha kwuo mee wa prime minister arrest unu emegodu ya jichie ya ike ezigbo iwe na-ewe m n'ụtụtụ a believe me otu o siri dịrị m. Let's continue. Mazi, continue kwuwe eziokwu gị. Say something and you're allowing your own to languish in that prison. Oh, this is not good. I know it's politics. I know it's for your interest, selfish interest, family interest, everything. You think if you come out, he will change the Igbo people's mindset for you not to rule or win your election. Yes. Do what is good when there is time. Let us fight for our own. Let us do everything we can do to release Mazi Nnamdi Kanu from that place. I am still calling for his release. Please, let him be released. My name is Chifo Denibo. No one dares, no one challenges. Please, let us fight for our own. Unity is all we need. Igwe, PK. Sorry. Anya mmiri na-agba m. Anya mmiri na-agba m. Anya mmiri na-agba m. Ego niile ndị mmadụ mere invest. Ime enwere ndị ga-ewere ego ga na-etinye na amụmasụ na IOU. Enwere ihe nwaanyị ka nwaanyị kwuru sị ndị ga-ewere ego tinye after our prime minister na-anọ ya ego unu kwere na mmiri. Sọsọ ndị keke ha ga-akantụ ndị tire mgbe aha our prime minister na ya. Ndị ga-etinye n'aka Ogeke because Ogekere ego niile unu hụrụ o mere invest na o wee investment ego aha ndị mmadụ mere invest. Ego aha ndị mmadụ mere invest. Ọ ya ka Ogekere ji emege. Agwụ na ego Ogekere kwuru na họd aha nga aha nọ emege ihe ndị conference on the congress. Ndị congress afụghị. Degi nwa okorobịa na adị ihe o mere unu. Kwashi ya wicked because of useless Ogekere. All these boys riri poison. Unu chọrọ ịgwa m na ahụ ihe Ogekere display yiri mgbe dikere yiri Biafra. Ọ ya ka unu chọrọ ikwu. Unu chọrọ ikwu na ahụ ihe Ogekere display yiri mgbe dikere yiri Biafra. Ọ ya ka unu chọrọ ikwu. Ọ ya ka unu chọrọ ikwu. Unu chọrọ ikwu na ahụ ihe Ogekere display yiri mgbe dikere yiri Biafra. Odego unu si unu ta nwoke na-adị ihe o mere unu afụfụ. Unu na-ata ya afụfụ. Unu na-ata ya afụ ya na-ata unu. Unu apụtazie na unu riri poison. Ka akụwara unu aka. Ka akụwara unu aka. Ka akụwara unu aka. Na unu riri poison. Na unu riri poison ka akụwara unu aka. This is Water TV. In the case of Nnamdi Kanu, it's a very sensitive case that I've deliberately tried to avoid. But because I'm a proponent of justice, a proponent of fairness, a proponent of what. Mazi ndewo, ndewo. Mazi Zanzuba ndewo. Mazi good morning, ụtụtụ ọma. Ana m asị ka ọ dịrị onye ukwu mma ka onye chiri ya zere. Maazị ịma ndị Igbo anyị especially these people mkpọrọ onwe ha freedom fighters, especially these people mkpọrọ onwe ha men on ground, some of them are the very evil. Evil men. Maazị Sam Lekpa kwuru okwu sị, don't sabotage me. Don't betray me, I'll never betray you. Ndị anwụ obi na-aga n'azụ na-aga meeting with our Nigeria terrorists. The people we are fighting to exist. Bụ ndị ha nwe obi na-aga meeting with.
ka ihe a na-aga na-akpụ n'ebe ahụ anyama ngosi before sef Maazị Sam Ekpa nọ ya anyị bidogo ịga meeting a na-aga meeting a secretly mgbe m ji mara sị these people emetiri well to this struggle bụ mgbe one guy a na-akpọ Chief Okwudele something pụta bịa kwuo sị na December 2022 o nyere butu ụzọ ya nwa with cabinet members ha nyere butu ụzọ 39 million ka butu ụzọ na ọ rapụ ha ka ha rie December. Ha tụkọtara ego nye butu ụzọ 39 million just ka butu ụzọ rapụ ha rie December. Why these people are the man is a politician, the other people ọkpọchara afa were business people ndị kpatara ego na Anambra. Ha tụkọtara ego 39 million close to 40 million were gaa nye butu ụzọ mgbe Maazị Sam Ekpa nọ ya ha tụkọta ego wee nye butu ụzọ gaa n'azụ gaa nara ego ewe that December period butu ụzọ si onye ọbụla sizie fire there those area ha bụrụ dia mmadụ a niile nọ na-akọcha Maazị Sam Ekpa ọnụ abụrụ dia destin bata ala Igbo na-erugeri with soja na-erugeri with police na-aga free mesie arụ niile ha mere ha alaghachi ọkwa ha nwa butu ụzọ ga na-epost say my men are working. Why your men are working? Why you have collected bribe? Instruct your men should stop work in that position. Hano, Akwesirino, drive what the terrorism that you boom nine in Arego. In here, three occasion, ndị mmadụ pụtara go bịa mee butuzo accused. Even Maazị Okifo Ifeanyi Uba ekwesịghị na Ifeanyi Uba n'ala Igbo. Ekwesịghị na Ifeanyi Uba. Maazị ka ngwa gị femere. Maazị ka ngwa gị femere. Mgbe Ifeanyi Uba nwụrụ, ndị Igbo niile jụrụ ajụ o ego ebuleta Ifeanyi Uba. Ndị Igbo niile jụrụ ajụ. Even that time self o nwere mgbe destiny nke akpọrọ onwe destiny our Holy Ghost pụtara bịa kwuo okwu si onwe ketere ego meburu ozi Ifeanyi Uba wee bulete n'ala Igbo. Ifeanyi Uba don't belong here. Ege ebulete onwe ozie ebulete aga m ihe ege si ọga dị ndụ onye a Holy Ghost tiri aka n'obi si onwe ike dị ndụ eli Ifeanyi Uba n'ala Igbo. That time gentle pụtara bịa kwuo okwu obodo mawa jijiji si onwe ka ihe ga-eme bịa bury of Ifeanyi Uba ehe oduo. Ka ihe mere after 1 week later. 1 week later ya bụ the same time butu ụzọ with gentle ha gara meeting with onye Hope Uzodimma. Ha ga na ego Hope Uzodimma nye ha ego si ha forget ya ka ha lie Ifeanyi Uba. Ọ nwa na anyị nwoke ọ ihe ọwụ ugwu a ga-akwanyere onye nwụrụ anwụ ọ ka elie ye n'ala onye ukwu gawa onye nta gawa si ka ha kwuo amount a ga-akwụ ha. Ọ butu ụzọ n'ala mara ego ole ọ gwara Hope Uzodimma enyere ya ego enye ya ego ọ nara ego a freedom fighter nara ego gwa ndị ọzọ ha ọbịa mere that time if you go to all the whole politicians politician bịara ili Ifeanyi Uba the 7 politician na the whole Nigeria 7 politician bụ politicians ndị na-ekwu ndị si over their dead body Biafra bịa ndị ji against the progress of Biafra but ha bịara bury Ifeanyi Uba na-erugeri onwe ebe gentle ha nọ onwe ebe butu ụzọ ha nọ everywhere dia dry onye ọbụla lakpọ n'ime ọhịa ga na-atara onwe ya chicken. After that meeting ha gakwa another meeting agara meeting the last meeting ha gara gasịa this thing Hope Uzodimma poisonere ha. Hope Uzodimma poison go ha first one
before they poison you had this one. Hope Uzodinma poisoning her. But that one, I didn't get too much. So they didn't come out to tell you that Hope Uzodinma poisoned them. Oh, that one Hope Ukwerehampa. So they knew her organize supply ammunition. Kahalo was onto vigilante. Then organa kuhugo, orga supplying her car. Na supply hang baby. Then organ me her again his name more here. Then organa kuhugo salary. Then for those people who's going to lose, then orga ko family hugo. I hope Uzodinma, nkwa Hope Uzodinma kwegento with the Butuzo, my B44. I kwesi had nkwa. Because of Mazi Samlek Panoyao, gentle Joe, Butuzo Joe, Okiwatara, Hajo, Obua Ubua, Mazi Samlek Pananoya, Hagarikwe, Hajo. Then in hope ulahichi gwa ha say okay ebe offer han like ihe na nwa ife na ese ọ ga na supply ha kpamuro ha jo sa cho I need ga nwuro gị instead nyanya ego anyị ga-eje ego na egote anwụrụ hope jo so ga enye ha ego ha lọta bịa gakwa another meeting with Hope Uzodinma. This last meeting agara another meeting ha gara with Hope Uzodinma agaga poison ya ha ọ bụdịghị hope anọdịghị n'ebe ahụ sef delicate hope bụ ya poisoning ha gentleman onye poisoning ha delicate hope poisoning ha mmanya sef eburu bịa bunye ha sef eji poison ya ha bụ mmanya ahụ esilighị esili ha ma agago na company ebe ahụ dị mmanya mepe dị mmanya wunye the poison silie ya back buru butere gentle ha nwụsịa afọta onye ọbụla that poisonous that substance ha tere na that mmanya the very disastrous o kwesịrị igbu ha but o gbughị ha because of ala Biafra ekweghị ka ihe ike mee ụmụ Biafra because ala Biafra ma se emelu m ala ha ka ụkwa nwa Biafra ọ ga-ekwe ka ihe ike wee mee ha ọ naanị the grace of Chukwu Okik Abioma mere these people akadị ka ndị dị ndụ ruo today. These people kwesịghị ịnwụ because onweghị onye ọbụla nriri that type of poison ha riri nga survive nwunye na-ajụzi n'onwe m soldiers na fight their enemies ha kwesịrị na-agakwu their enemies ga na-eme negotiate nke ahụ dịgodiri abanye na Lagos. Maazị ebiri m na Lagos mbịa chọpụta otu ndị Igbo anyị si akpa agwa ifuru ebe ha na-akpọ Osborn Lekki Garden amechi with Tinubu na-eclaim so ha ma nwenye Osborn ahụ ifuru like that agara m Osborn okwu si onye Igbo ka anyị n'ọnụ ofu onye Igbo nji mara fe ndị akpatara ego ụfọdụ ndị akpatara ego na-ekpokwu Biafra o nwere one man a na-akpọ Mobo ụlọ ya nọ with ụlọ Tinubu face me and face you. The man is on that go ndị na-enwe aka ọrụ na fight Biafra ka onye dịka ya nwa ọga nọgide ọga fight wa Biafra njụwazi onwe m ajụjụ ọpụta Nnamdi Kanu nwe ga-aka ọrụ ọpụta Nnamdi Kanu ọga school ọpụta Nnamdi Kanu ga-efidi nwa onwe onye njụrụ onwe m n'obi m njụchesikwa onwe m na ajụjụ mpakejikwe nsi ebe onye ọgaranya dị otu a ga-emepe ọnụ na-asọ ndago ndị na-enwe ọrụ ọha ma ga-aga na-ekpokwu Biafra ụlọ ya ka m nọ nna arụ ya ọrụ dịkokwu nwee ike ikwu ọsịm pụọ n'ụlọ ya anyị nwoke ahụ emechekwaghị kwụọ m ụgwọ m gara ịrụrụ ya ọrụ ego m ahụ eriri eri today. Nwanne nwoke ọ bụghị ihe na-eme ndị Igbo anyị ifu ndị akpatara ego achọghị ka ndị ogbenye bilie afụgodo ụzọ ị ga-esi wee bilie akwatuo gị ọkụ na nghọta ọhịa na-eme na ndị Igbo anyị because ọ bụ ndị Igbo anyị wee mara ife a ga-amasị Lagos abụ ebe obibi even though Lagos no street
Obu because of some of them commitment ha techiraka. Commitment ha techiraka. Ime ogwego na ewi na Lagos bo ogwego ga-akpata ga-asị gị don't remember village, don't remember the past. Ị na-afụ onye a na-agba odogwu jụọ onwe gị ajụjụ ndị Igbo anya ndị akpatara ego na Lagos a, how many of them batara obodo nna ha bịa n'ihe ego onwero? Only few of them ndị na-agwakwa gị ndị few bụkwa ndị na-akpata akpa ego na Lagos, ọkwa ndị mkpatara ego na abroad bịa Lagos bịa ma invest, ha nwa na-eme ihe ego na ebe nna ha. Iko na Lagos asị gị what come in Lagos go in Lagos. Ugbu a ndị Igbo netwọk ya na-enye ya nsogbu. Apostle Steve. Yeah. Good morning. Good morning. Yeah. Go ahead. Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma. Shoma to all the listeners. According to your topic, you said it is a lamentation. What you put on there is a lamentation. Oh God, how would we reach here? Yes. How do we reach here? But let me say this. Let me just pitch some certain things to tell you how we reach here. We reach here because it is a program of God. That's why we reach there. All this in that praying out, we reach here because it is God's agenda. The freedom of His people is His agenda. Have you asked yourself a question? Just let us go back, because one of the freedom that was fought, that is recorded, which according to because it's God's plan and God's program, which is Israelite, and this shows the ability of God and the capacity of God when He wants to deliver His people. So every country and every nation has their own experience of freedom, the way they get their freedom. But let us go to the one we have as an example. The one we have as an example. Can we say that the Biafrans have already suffered what they suffered? No. From day one, even God started warning Pharaoh, let my people go by the prophet. And even as he showed him signs, if he showed him signs, tomorrow Pharaoh will close his heart. After he do another sign, Pharaoh feel like he want to repent. Within a short time, he closed his heart. So it was orchestrated by God. And what happened? How do we know that it's orchestrated by God? Bible says God told Pharaoh, he said, Pharaoh, for this reason, for this cause, I raise you up to show my power to the world. So what does it mean? Is it one or two that it seems like we are already getting there, and another thing come and draws us back? They have called Nnamdi Kanu for negotiation. When of Eastern governors, hello, are you hearing me? Yes, go ahead. Yes, go ahead. Of Eastern governors called him for round table. Of wherever they are rejected Hamilton meeting, they came out to lead whatever they read in Enugu. And next time, that is the time they wanted to kill him in his house, because Nigeria now is like a pharaoh. Why Nigeria? Why the Eastern governors
are the agent of fellow. So why would we get here? How do we get here? We get here because it's God's program. If you know that Moses was in the mountain where he was praying, Odorian and the others gathered themselves up. They ganged themselves up. Say na Hamas yemele Pharaoh, Hamas yemele Moses, and they molded another god. This is what happened to Nnamdi Kanu. Let us say that Nnamdi Kanu, according to the word of Nnamdi Kanu, also in the Nigeria Korea, Imana Biafra also. He's like Pharaoh Moses. He got the mountain to Ikebele. But what happened? All the people out of DOS, Bundu Kwesiri mount to the leadership when in absence of Nnamdi Kanu, turned and begin to create another god, showing to the people of Biafra. The same thing happened when our PM was captured. If I've not been that before he left, before Nnamdi Kanu left, there's a person like Joshua, in secretly, which was our PM. The same time PM want to go, they want to take PM. God secretly, he have anointed another Joshua who took over from him. That's why we are speaking now. No. So my brother, it is a lamentation, and I know it's painful to every one of us, because we don't believe that as neighbor and don't want away nwa wele nne odo ka nna nwa na-enweghị nne na-amụta ihe. Now, among many of us, many Biafrans, many of Igbo people, the foolish, they are wise, but their wiseness have become foolish. So these people has already stand as to make our freedom to be in the history of the world. That is what it's all about. If I've not been that way fellow acted, I believe that many things that Israelites will not be the example to the whole world concerning their freedom. Okay, so let me say what happened in the UN. Do you know that the UN, that in the meeting that finished, UN, Netanyahu want to give a speech. Do you mind the enemy of Israel left the whole United Nations meeting? Yes, They left the whole place, and they still went ahead and stand outside and was listening to him. That is the funny thing about it. Whether you like it or not, you must hear Biafra coming. Yes. Whether you think you cannot hear, Nigeria feel like they don't hear, they are not hearing, they are hearing. They went ahead, they left their seat, went ahead, stand outside and begin to listen. Lion is a lion. We don't, no man, no, a big fish not the hide from water. Yes. Did Netanyahu agitated? Was he afraid? He delivered his speech. He was there as a lion. When a lion stand up, all the dogs will begin to run away. All of them that rise up against Israel, that is speaking those nonsense, have both of them had what called dogs, and they ran away. And he didn't stop him. He did not stop him. So that is what is going on. Ogen Kelly and Ndotia and the Butus of them, all of them are like those men that went and created another problem for Israelites in the wilderness when they are coming out. Only what they will do is to cause, they have caused already 40 and something years to be Israel, Biafran to be turning around in circle. But that the land has been declared already. We already in the land. We must war and recover our land. God told the children of Israel in the book of Exodus, Israel, I will not finish your enemy at once. Have that in mind. Because if I finish your enemy at once, you people are small.
The grasses will grow everywhere, and the wild animal will come and swallow you people. But I will take them one by one. I will take them bit by bit. As you fight, as you war, you will war and possess their land. War and possess their land. War and possess their land. That is what we are doing. From now, we are winning. We are fighting them, taking our territory, recovering our territory, until we push them out. That is what the Lord is doing. My brother, it is how your heart is that lamentation of this is coming out of you, because it's painful that those that we think that they are wise is not wise. Like Jovika, I had his program where he was lamenting, talking on rubbish. He said he did not know Ngozi Olabese, but you know her voice. He said he did not know Ngozi Olabese, but he said he did not know Ngozi Olabese, and he did not even know, he did not hear when he pressed you wanted, but he still said that he pressed you wanted. Foolish people, they are trying to create, to become relevant, but they are not. So Biafrans are taking their territory. Only my prayer is to recover our territory. We have already defeated these people. We have already defeated them. From the one God gave this woman the kind of heart he gave her to be able to go no matter what and declare the Biafra. That is the day he has already overcome those people. And let me say this, because Biafra have been declared, they thought that we will go back the way, all those nonsense things they are using, even the Mbawa, the nation, the nation of the world that's supposed to be defending our PM are closing their mouth. They thought that our DPM will go in that the same line. We already out from agitation. We are no more agitators. We are already a government, and we will use as a government deal with them once and for all. God bless you. I yield my mic. Ndewo Apostle. Ndewo. Thank you so much. Thank you so much. Triple M ụtụtụ ọma. Udo dịrị gị Triple M. Ụtụtụ ọma Akụ ABC one of Biafra land. Udo dịrị gị nwanne mmadụ. Greetings, my genuine fellow Biafrans all over the world. Those in comment section and those in the room. I can't see anybody there actually based on the screen. But however it is, I appreciate each and every one of us for the gospel of redemption we usually preach in different platforms. I thank you all. I thank you all for what we have been doing. Yeah, before I commence, I would like to appreciate our DPM for what she has been doing. She and the cabinet, all cabinet of the United States of Biafra. These are the people our leader Mazin and the Kano made mention of. These are those that are born to do this. I am happy today that they already know that our DPM is already made. They have not come out one day to say, she is drinking wine with the Biafra money. She is doing this with Biafra money. They already know that the woman is already made. So that is another thing. Take it back to our leader, President Kano. They accuse him of taking Biafra money. They accuse him of doing Biafra money with this, eating this. One day. Never for one day, even our PM, never for one day, they come out to say, this woman is using Biafra money to buy car, using Biafra money to do this. Odogu. Our brother say, our brother Kuroku Ibazo. Osina well, I will still bring it up. So your topic, you are asking question, how do we get here? My brother, it is not by mistake, neither is it by maybe emergency. Something happens for something to happen. Now bring it down to what we are facing. One, our people,
ma ya achọghị ya anyị kwuru ma ekweghị anyị bụ ndị emeriri n'agha anyị bụ ndị adọrọ n'agha maka na ihe a this shambolic war stop declaration when they stop the war no victor no vanquish nwanne ihe ahụ bụ ahịrịokwu ihe ahụ bụ ahịrịokwu they initiated 3R ihe ahụ bụ ahịrịokwu. Our people ran out of our ancestral land with reason. The reason because when Hadrolainaga, the next thing was they cripple whatever thing we are doing in our land. Maka ọkụkọ ịchọ igide nwa ọkụkọ ma nwa nnụnụ ma anya ọbụla wa anụmanụ even mmadụ ị ga-ewere ihe onye ahụ na-eri jikwere ya ọnya were ihe anụmanụ ahụ na-eri jikwere ya ọnya ọ ga-achọ ihe ahụ abịa. What do they result? They result in anyị mawu ndị Igbo anyị mawu ndị importer and exporter. They crippled all the ports in Biafra land, channel it to Lagos. They crippled all international air in Biafra land. They channel it to west and the north. So our people now choose Yaga. It doesn't end there. I will tell you that they are also being partaker of it. They don't want to feast the roads that come from the north or west to east, because if those roads are in good condition, our people wouldn't mind. But what is the result? The road we are so dilapidated, the road we are so shambolic and devilish. So maybe yes, he could wear so even Hagan had to them anyway, because she nebu ngwahia Hanabana is Master and Hatcher. I am coming from somewhere. You know, if you are all those things, they did it in order to, you know, keep our land, the fertile land or desert. But we are even trying with the Biafran people, we are trying. Maka you also cry me, I did go to 10, 180. Most of them got lolo. Now, I could remember years back in Kemmakwananya Prempe from Owere to Onitsha. Anna would try echo Igahaga. You didn't show where they go on but that day. Who are you? People now, na traffic, use another container boom by here, that bus passengers. Tip and the mother. Yes. Now, issue from Lagos, we don't buy a Wujona container now, Abata. Customs to non use one countable, police knows uncountable. They are extorting us. That it doesn't end there. After one Uzu are them container boom by again. Whoa, ya glass, ya tirie. Ya we have ya tirie. Our people, they resorted is was there in Lagos. Oh, yeah, every year they pushing me. No law. Some period pushing no. And they are eager to give us honey reshaya ayena azuru. Then we had a vessel azruzeya there, azruzeya abangwa hadia non Lagos. Buri ndị be anyị bịazie ndị na-shiziba ya agazebe ha azụrụ anyị ga-agbapụchana n'ụlọ, they will go there and stay by. Ma asị ndị Igbo na tulisi ebe onye na-eri ka ọ na-awachi. Many people nọ na Lagos da na-eme that business. Ha zụta ala n'ọnwazi ụlọ. Anyị ma ụlọ village wo ejizere ha ọwụ ya ma wakọrọ ụlọ, mana nke ebe ahụ ha ga-arụ nke wo ebe ha nọ 247. That is how we get here. Even this thing happened during the time when they invited Ojukwu early 80s or early 70s. But it doesn't end there. One day, for the fact, you can come. That is the problem.
when I look at all these useless puppet governors and senators, say, come back home and develop. Come how? You don't even need to beg anybody to come back home, my brother. Me pay no seaport on that. I will trade region in that particular. Let's talk about okay. I'm not going to hit. I'm not going to we don't need to advise them because we have crossed the Rubicon. We have only the man said it. Even when he said it, I am with Jack. I am with the Hawaii. Me supposed to buy with the Hawaii. I would have country get time. One day I got what Oracha. These criminals now they are 100%. Have they ever speak up in the house? Say, why is it that the whole seaport in the Eastern region is not working? Why is it that with 3 regions, embassy, no, 2 the other side, the other region, a creep oil? How? Why? They want to cripple us. They want to reduce us to nothing. Oh, I'm the more they plan to bring us down, the more hard you. My mom will learn that also Jim Nalajomoya. When they can't hold me down, he believe. That is why that zoo is on the ground. Even the woman internationally is us. Hanonga na reply na ihe niile ọkwa ịnwa agbapụcha abroad onwe every week every month na send ego agbanwe ego akwa ehotochala anyị tap ewepụtara money nne ha wepụta ego mi ihe na-ahụcha ihe eji agbala ego ụlọ ọwa ịnwa na abroad na-emekwa ya wụ na ego na-abata na that country nwanne my nurse ọkwa ka anyị nye ndị nọ na ba ụmụnne anyị na ụmụnne anyị aka. Because when I see people protecting what unprotectable, and I was telling somebody one day, see, can you write from your child what you did? Can you tell me one thing you benefit as that citizen of that country? You claim to be a citizen of Nigeria. Tell me one single thing. I never say 2. Primary school self, go school at Chopoge. Or your parents, university, same thing, secondary school, same thing. And we benefit and they benefit. Ego logo, money that they are saying with deposit. You get with it. We are not running charity organization. In the country, in hospital, they will tell you we are not running charity organization. Which hate number 1 priority in the whole world. But Ghana, Dazu. I am happy today. Nayalala. And they can never stop us. Hane lie, 39 move. Hane lie, H9 Hakano. Eze no puruya. Oni onye na yana. Chieze. Eze nezo no puruya. Oni onye na yana. Chieze. Igbo kemo. Monday na-atụ egwu gị. Ọ dịghị onye gị na ya na-achị eze. Ilori ihe loro enyi. Tụrụ ọdụm n'ọnụ ma tụrụ ugo laa. Ọ dịghị onye gị na ya na maka. Biafra Lago. We are happy. That singular movement our DPM made, that is why we are here today, and we must continue to be going higher. No power, no Jupiter, nothing will stop us. Our leader, Mazen Nandekano, who is our president, His Excellency, Mazen Nandekano, be strong. I keep challenging God for your sake. If it is the God, the Chukwu Okik Abioma that called you to this work, that makes you to stake your life, stakes everything in this life, God never forsake this young man. God, our leader told us that he will never disappoint us. It is us that will disappoint him. We, even when he made that statement, as the DOC criminals usually claim,
I am not an IPOB member as an organization, but I am an IPOB member by birth. I am following him, but I am not an insider. I am following him because I love my freedom. I want to be freedom. The best gift ever in this life someone will give you is freedom. So I am following. I heard the word. I say how. This one, our leader, Magnetically standing this way. Never disappointed. I don't know how we can disappoint them. Today, many people have disappointed him. I am happy and I'm proud that I never disappointed him. His Excellency Nnamdi Kanu, that which you cried for, that which you prayed for, we have gotten it. Be strong. God is with you. And God will continue to be with you. If it is that same God that resurrected a dead person, and we believe that same God still exists, that same God that changed all the damaged parts in the human body, replaced it with a new one, that same God that replaced a womb of a harlot that took away her womb, but when she realized her mistake and called upon you, you replaced a brand new womb and she gave birth. We believe you will replenish whatever thing that have been damaged in our president's body with a newborn baby one. We believe, and so shall it be. Nnamdi must surely enter Biafra. He will never die. He must surely speak to us as the president of Biafra in no distant time in the Biafra land. So shall it be. Our PM, we are not afraid where you are. We are not afraid. But that same prayer also goes to you. If it is the will of God that Biafra will come, Biafra has come. God, morning and night, afternoon, I keep thanking you for where we are today. We have not regretted any step or whatever thing we do today, because Ebo light yeraka yoma. Ebo light yeraka yoma. Ebo light mereno abiyoma. Ebo light yeraka abiyoma. Thank you very much, my brother. At this point, I hit my mic. Dewo Mazi, Dewo, Chukwu gozie gị onye eziokwu, ihe adịka echi. Ụmụ ndị Biafra, geenụ ntị o, geenụ ntị, ka awụkwa nnọọ ndị a jos nnọọ file nnọọ they will intimidate us, but God must surely save us from their hand. Just geenụ ntị ka unu nụ ihe mere n'obodo ekwensu. This is TVC News at 10. We'll begin in Zamfara State, where a shocking revelation was made earlier today. Also, shocking revelation. Shocking revelation. Shocking, oh. Shocking one. Geenụ ntị. N'obodo ekwensu. Dị na-achọ ka Biafra la. By a 30-year-old notorious gun runner, Shehu Ali Kachala. In his confession, Mr. Kachala said a military personnel gives him cover to deliver arms to criminals in their... Unanu ya. Oh ya mere, ị ga-agwa m na ndị amị ga-anọkọta bandit abata na their barracks na ihe niile nọ dị agbuchicha burucha all the whole weapon nọ dị. Una na-ajụ ajụjụ. Ha come. Ya wụrụ ihe ekwesịrị ndị amị ekwesịrị ịchụpụ ha na Biafra. Our prime minister no na-ekwu ya obi ize ya ada. Ọ na-ekwu ya bute ụzọ na-achị ya ọchị. Hope ụzọ dị mma na-achị ya ọchị. Ọkwa Finland na-anụ ya. Ọkwa Finland na-anụ ya. Okay. Ọ ka iwe fuo maazị. A na-ekwu the thing, hope ụzọ dị mma na gentle ha na-achị ya ọchị, bute ụzọ ha na-achị ya ọchị. But look at it. Ndị a ga-anyapa bike ka ha ji agakwa gana amị baras
Imagine before gị bụ na balance enwe ndị na-anọ n'elu ha ga-afụ gị otu ndị agha ga-anọ di ya ndị abata dịgị ndị niile nọ di ya bịa eburucha ihe niile asị ha na-ebu ngwa agha wọtụrụ millions of dollars. They can now look at what is happening. This thing. Hideout. The suspect says he has sold 450 rifles as well as 8,000 live ammunition to different criminal gangs in Zamfara, Kaduna, and Niger State. The Nigerian citizen who has been in Nigeria supporting bandits. Joe Igbokwe, Joe, yes, Joe Igbokwe, yes. It will not come now, Joe Igbokwe, Africa, all these things. Na Joe Fulani kwe. Joe, Joe Funani, or Igbo. Joe Funani kwe, or Africa, all these things. We move. With weapons says he has been importing weapons from Niger Republic for the past 3 years. Theophilus Darufai reports. The influx of weapons into Nigeria has contributed to the spread of insecurity in almost all parts of the country. Many still wonder how criminals have access to deadly weapons to perpetrate. Finland just know no many here. Finland just know where they are good heart because of Guinea. Because of Guinea. Hi. See, Mazi Ombulayo, Nututoma from my side. And Nututoma dear friends all over the world. Nututoma, everybody on a comment section. Like the program, share, and subscribe. So that Kode Metuta Umuna Indun Kenshin actually know this gospel of and keep us now. Haganea by fire by force. Mazi Ombulayon, everything happening today in this land of Sodom and Gomorrah, call yourself Nigeria. Every one of us is saying it. Ebe one name gele one name ihiego. Brother, it will because of ye geri today, a man who geri tomorrow. It will because of it lay your fellow brothers. Mazin Nnamdi Kanu Ebono today is because of the freedom of me and you. Mazi Simon Ekpa Ebono today because of the freedom of me and you. And some people can only born on the out doubt hanno that Chukwu Okik may our DPL Yomelu our leaders. But the hand of Chukwu Okik Abioma, the God of the rising sun, the God Mbonyo Nabu Yankwo Umezo Nambanine, that hand of Chukwu Okik Abioma is with our leaders. And every one of them that think that Mazi Nnamdi Kanu is not going to come out from that DSS dungeon alive. All those people, they did not know what is coming to them. Finland that sell Mazi Simon Ekpa today, that they allowed themselves to be used by British to tag our leader a terrorist. They are going to hear from Chukwu Okik Abioma. We are not fighting the fight of vengeance. It's only the God that we serve. They are going to visit Finland. And very soon, they are going to see everything playing out. And every one of them, they are wasting their time. Can't you ask yourself, a news should not very shocking revelation. You go don't want that shocking revelation. Or today, Kobe Domewe. Are you going to tell me that all these devilish military personnel, how malona the whole thing they play out? Onyahan should not second in command, which is the vice president. Every one of them Malu today is one of the person that is negotiating with terrorists, and every one of you know. And he's one of them that is championing everything that's happening in Nigeria today. And every one of them are aware of that. And they still allow him to be their vice president. Very soon,
Put ma nwoke ma onye nta ga-anụ ụda enwe. Chukwu Okik Abioma is at work. Ụta shwe kpọchie ntị felu amarie nada. Si Chukwu Okik Abioma shie ụmụ Israelite n'oge ọkara aka n'olugo. That is the same thing that happened that 29th of November 2024. Network akụpụ ndị ya. Coaches, All the saboteurs never know before the God of Chukwu Okik Abioma. Why were DPM? See at that time, oge ọkara kelugo. We're going to that podium to declare USB. We're going to that podium go and declare the land of the rising sun. And that is the reason why the whole world do as if Nahamalo that USB has been declared. But we are not going back. Either USB or nothing. Obuna USB onwe ha, the whole world Gabon in form of dust, whether you like it or not. Go and mark it somewhere. Our leader have said it before, and we will continue to stand on that truth until the whole world will hear from us. I hit my mic from here, Mazi. Thank you. Ndewo. Ezinụtụtụ ọma. Ma ọ mee nke ụtụtụ ọma nne m. Nne ị nọ dị a? Akwebuisi ụtụtụ ọma. Ọdịnọma. Akwebuisi one of Biafra land USB. Nna m ya dịrị gị na mma. Ezinụlọ m. Ọyịkwa nne m ọ ya dịrị gị na mma. Eze ndị eze nọ n'okpuru ya. Ọ dịghị onye gị na ya na-achị eze. Anyị Biafra niile unu bụ oke mmụọ. Oje na mmụọ ka unu bụ oke mmụọ. Ọ dịghị onye unu nọ ya na-achị eze. N'eluigwe na n'ụwa anyị Biafra unu bụ ọkaka. Ọ dịghị onye unu na ya na-achị eze. Anyị ndị Igbo niile unu bụ ọkaka. Ọ dịghị onye unu na ya na-achị anyị. Ma ndị Yoruba kwere na ndị North ekwere ekwe. Anyị be anyị ga-ekwepụtara ya. Ma British ekwe, ma Finland ekwe. Anyị Biafra niile ga-ekwepụtara ya. Anyị anaghị mmadụ nọ na bube anyị ka anyị na-azọ. Oke mmụọ anyị Biafra na-achị eze. Oke mmụọ. Ma British ekwuru, ma Finland ekwuru. Anyị be nna anyị ga-ekwepụtara ihe this time around. Yes. Ọ ihe na-agbanye mmiri ka ọ bụ na ndị be anyị bụ na because of ha nwa ndị nọ na mba Lagos, ndị nọ na mba North, nọ ha nwa majority bụ ihe bụ our president Nnamdi Kanu ji wee nọ n'ebe ọ nọ today. Ọ nọghị na nga, ọ ka nọ na detention. Because of ha nwa ndị nọ na Biafra mgbe ndị na-achị anyị our president, our minister ji wee nọ ebe ha nọ today. Betana m ekene Chukwu Okik Abioma n'isi ha. Because na be nna ha
amali ihe. Onye na-azọ ihe ya, onye na-azọ ihe na enyi ya n'aka, osimiri amali ihe. Because na ndị be anyị, some of them dị ka ịmata nọkwa ifu njem na ha sọpọtụ ha n'aka ha nọ ya, but no minority ka ha bụ. Majority carries the vote. Ọkwa ifu njem anyị afụghị isi afụ, anyị afụghị ihe ọbụla. So far as na nne anyị bụ ọka ada, all stand that day. Nna, ịgwa ihe this man dere, this Victor Uzaganobi dere, laptop ya dere. Iwe nna ka ị ga-akwanye ngozi aja n'ụkwụ awa gọọmenti ụmụ nwanne m ụmụ Biafra. N'ịgụ onye je ga-agụ anya. N'ime ọka asa aba na tuta, jee na nke nwanne gị nwoke bụ Kelenna, jee gụọ anya. Nọ na ndị na-asị na ngozi ka anaghị emetenye, ndị si na ọ naghị esete mpe, ndị na-ekwu okwu na-ekwu, jee nụ gụọ anya ka ụnụ fụ na nwaanyị ka nwaanyị o risk, nnukwute risk ka o teki wee declare ihe o declare. Ara ọ bụrụ anya ya ka o ji wee mee ya, ọ bụrụ anya ya. No, nna anyị, adịbe nna anyị, ajabe nna anyị, ndị nwa m n'ije anụ nwanne ya nọ na wheelchair gaba ije ka ọ na-emechara wee taa ntutu wee taa. Anọfụgo na ọ bụrụ na o declare hụ ya datine na samunekpa na a ga-egbu na samunekpa. Ọ bụ na ọ kwụrụ ọtọ wee ridiclare nye ụma by now na Nnamdi Kanu Ọhamadike na Nigeria ka mego ihe a ji egbu Nigeria n'isi ya. There's many things may nwa ada ka ada nna ike na ji wee ihe ome that 29 November 2024. Beta na-abịa mgbe ụmụ nwanne m nọ na Lagos nọ n'ebe niile nkeji wee sekpụla anụ na-eke isi ụkwụ Dr. Ngozi Arabizi. Yes, nna m ya laptop o kwuchago ya. Amechi biko Amechi ọkwa onye Biafra land ka ọ bụ Yoruba. But na Chibika Amechi will contract welucha di ya na akpọ ya rewe niile. Onwe nke bịa na nna ya, onwe nke bịa na ya. Beta ọha nwa nọ na sinetọ, ọha nwa bụ gọvanọ, ha nwa bụ ministers. Onwe onye ime ha stand up to challenge. Nwadango ewuliwe ka m gbachite gị olu. Ịma anyị gwaghị ndị Igbo ma ọ bụ ndị Biafra, we think that we are among. Onye ọbụla nwanne anyị nwoke etiri ebe etiri nwanne ọwụ ihe ji onwe ya dị ya, enweghị ihe okwu ji aga ọkụ. Ọ bụ ihe ahụ ndị kalifeti ahụ chọrọ ka ọ ga-eme. So onweghị such power ịnụ anything na be anyị. Carry on, my dear. Yes, ama m n'eziokwu na ọnwụ such power, but when you may stand up, challenge them. Tell them that no. No, yes, we are one, we are one. That No. No, we are Slave. not one. Slave enwe hono ebe master no. Slave enwe hono ebe master no. Okay, another thing. Hana say, come back home, come back home. Una na-ata mwa, anyị na-ata mwa na anyị ụtanocha na ebe niile na na-ezu enwe. Una onwezi onye echete 2000 ndị electronics people na Lagos anwa, ndị Alaba tụọ ego bịa gba nnukwu anụ na
Google ya ọ dị na Google ihe afụ ya na Google. Gba nnukwu ana n'ọba ya Odo Anambra wee lụọ nnukwutere electricity shop otu o siri dị n'Alaba ka ndị stop ya ni ọkwa ndị gọvanọ ngige na-achị that time nwa ha na-eji okwu ya ọkwa ha stop ya ama stop ya bụkwa na ha ma na electrical bata n'Igbo land alụ anya n'oge boom na outside country ga na-abịa ndị Igbo na-enweghị ike ihe ya ibilite ka ịlụọ something na be nna gị ndị na-achị achị ndị gọvanọ ekwechiri because na order na-abịa from ebe ka o si abịa from federal ahụ nwere ike challenge the order because na ha elego ala Igbo ha elego ana be nna ka m gwakwa unu ụmụ Biafra onye ọbụla ihe eti Nnamdi Kanu ma ihe eti Nnamdi Kanu that's their own cup of tea. Chukwu Okike Abioma ma akwụkwọ ka ndị Naijiria gbuo Nnamdi Kanu na ọ bụ na Nnamdi Kanu nwụgodu today ka ihe ga-enite ịka nọ n'ebe ị nọ onye ji mmadụ na-eji onwe ya ma ihe etiri samonekpano ma ihe otu samonekpano onweghị ihe ndị a napụ gị onye ji mmadụ na ka ji onwe ya na ọ na-adị mma ọkụkụ these days my brothers ọ naghị adị mma itokwu eze nwa na-adị atokwu eze m ga-ekwu ya ka o si dị onye chọọ ịnwụ ya jee nwa eziokwu dị mma enough is enough ọkụkụ ka m gwuru ụmụ Biafra obi ejiro ganalụ obi ejiro ganalụ gịnị obi ejiro ganalụ citizenship na America ọ bụ na obi funu n'anya ọ ga-eji ganalụ citizenship na America ka ịfụ na ya elene anyị Biafra so mụrụ like mụ na like onye anyị onye ọbụla na-ekele Ngozi Ọrabeze oke ike ekwenyela ihe oke ndị mmadụ na-enwe obi aṅụrị na ihe Ebuka Obi na-arụ ịchọ na Ebuka Obi na-arụ ihe ahụ n'ike nke aka ya iche na ya na ndị gọvanọ anaghị emekọ oke anyị ga-afụ ka ọ rụchaa na ya ahụ anyị ga-afụ ka maintenance ya ga-adị n'ụlọ anyị ga-afụ ka ọ ya adị onweghị dịka gọọmenti yes eziokwu na anyị ji aka develop our land ndị asị na ha na-achị unu na-asị unu na-eji ekwenyere ihe na anyị ga-achịta ọfụma mmadụ na-echegbu gịnị ka ha mere good luck gịnị ka o mere na be nna ya gịnị ka o mere na Icho gịnị ka o mere na Biafra onwenye n'ime ha wepụtara anyị airport international airport ichikwu somofu mgbe nne ya sị enwe international airport come on susupunu their place susupunu ndị ha riri eri otu ka international airport unu nwere nke Enugu otu ka nke Lagos dị ka njụa international airport echekwa sị port nwe international airport susupu de onye ha riri elu ụmụ anụ ọhịa na-esi isi otu ka nke Abuja dị isi na UK na port no less than let me see no me ka ya na accelerate na amomego no bụ now that time 2014 imego no bụ 1,500 pound. What of now? Ego dị ka a na-agba from here to Lagos. Ụmụnwanne ma na-agba onye elu. Ebe ka si port dị. My sister, will you come to you na ihe kwuru na? Our people, I don't know what our people usually reason. One them, money, each na. Let's say each ịgba Port Harcourt aha na. I say 1,500 pounds. This Lagos, I say 1,200 or 900 pounds. My dear, money gị nọrọ na mapụ n'ala
zoom map ma abatawa na Sahara na alaba anyị ịmana ị na-across Eastern region before gwa Lagos. Of course. How wickedness ndị a mere ebe ị ga-ebu ụzọ fee ka ị na-akwụ ha ya. Gị garuo Lagos dishi ebe ahụ ebe drọpcha ndị Lagos echebe ntọn ha latawa ha back. How wickedness. Yet I say the people they put your no nonsense, rubbish. You understand? Yeah, because we have to hang out to chaka. Natabano, yes. Oh, the mama didn't know over there. We are not done our joy. But in our John, Gilly Kami had a topodo. Gilly Kami. Oh, what all the go, Leona now, the whole Nigerians. Now that there's no more security. If government cannot provide a security to armies, or all those forces, any security, Kota has 3% now. 3%, which means that if I hear it is secure. If it's about million, it is secure. If at school, it is secure. If all it is secure for any ni gana make it taboo. Ni gana a champion who take go ginabo USB. Then you take go ye. Ndiana plan, Yana plan, they see Dr. Mozart busy, or my walk over. Or see a cabbage will be. Or my walk over. I know more Biafra, on your buna, let watch up one and Jimmy, Me change your job, Master Mozart busy. Me work where he get this single one of the land. This one ya banana now. Iburia, Kije Bugari never got walk, Iggy, a room of Iggy where's the middle. Because now, none the canonoji, how far? Someone ever the shower for how far? Una name, and they get the rope over the yours. Near Kano State, go to Kano State. Take anybody alone, Kano State. Now, someone get it. Now, someone get it. And they develop and Ben doors. The governors, here may go, I have location, pay Riego. You can't be now, na equal with a mother. On the channel and a prison, equal with a mother. Prison and the old child of prison in the zoo, Nigeria. You take a man and enjoy that place. On a gajim, what you got Jim? All the other doctor, Abia, or a pogo, you know, Abi, triple M, as a massive, over as massive, one more better. Yeah, over one guy, I'll go at that place. At one, a handcuff one or queer, a brilliant taxi, where ga, or make a queer, a pocket taxi, or paper pick, within the ward and the police, a butcher in a back to on their bone. Also, normally near, a year or gay. Yeah, can't walk on our one name, Saponaya, walk for government chores of the mirror, or for USB. Quadonia, Quadon Dr. Gozora Beze. Oh, ye for Gozora Beze, Kenya. One can one on me. No more Biafra for Nazuma. Nne m ọkọmihe ga-enye gị ihe ka o zuere gị ọnụ nwere ka ndị etoga afa nwoke obere egwe ka m wee ka m ji asọpọtụ wee nne m na ọ dịgoro gị mma anyị ma Mike nne m ndewo udo dịrị gị ezinne udo dịrị gị Maazị Kevin, go ahead Maazị. Biafrans are listening. Very, very well. Very, very well. Okay. I greet everybody. And thank God, I greet you. I greet everybody. All Biafra.
Amaroma Biafrans, I will not talk every day and honor of Fogu. Every day and honor of Fogu. As one no Bokata can your mammy or ball for. When I hear because of 5% or 10% of people they destroy or they distract or after I distract I we are watching it. Yana and the Binaga. Don't we have thing go here concern somebody who's a yeah, for that guy. You know the concern our DPM. Only on a greater thing, that this our DPM, but right here, it may be because he had to no your attack with your own. Go inside and pack yours. That is why I had to go with use on the close to Nande Carlo. Make it a Bria Buba. She go to a Patapana, but over to Bianova. How about Mass of the therefore Nigerians, a Brukia Buba. Was your best as a woman or rely on the name here. It near Troy Bomo Biafra that no wake made a mistake, then why I have a mistake. And only many expect Gordon and know what to do. Only many expect Gordon a million Simon man or in the Galuman. No G style here with template Aporia when they focus in the enemy. Because in all this criminal situation, go be the best Simon with the opposite. I have a suit to Aporia. Man, the wiseness somewhere, the wiseness in her actually like that. Come again with a big idea. How could know you get in 1 week with Cairo? Nia at the shore at Nia with the then near Chorokia Simon with Simon under 3 days. Tabiafa is better near at 4 days again. So people now plan ever. Then Akono. When I am with the woman, Mandina Gana more, Mandina Gana DBO, of November. When I will be here. And the Chuakachia is in a Monday, Moriananya, Monday Choka Biafra, which at the more than 99% Choka Biafra, only the prayers, those people there. Here. The way you only met them where. When I hear what is after Kadis is how that man did that's order. That can be called after everything, when we large go back to autopilot, that was when I said these people, they are all the same. They are just want this Biafra of a thing to be continuously every blessed year. So that they will make him money. I don't see reason why you know all these truths concerning our DPM that now you but just that no authority fast. Why not you people gather together, support her, bring men who support here because one man only made the right thing. Why are you people distracting her? Why wouldn't you go back to autopilot to start afresh? Is it not madness? Arakobo. Amaronka alachine Kenya people ye do not there. There's something that I watched last 3 days. I don't know if that is true or not. There is three people, yeah. Husband and wife with one of their daughter. Na Scotland. If I'm not mistaken. The man now we hear the more occupy one forest. Yeah, I will get their daughter. Oh, the king of Kubala. Yeah, king of Cubana. We see that Kubala. I will their daughter. Yeah, even that girl now the parents are not sure, but the girl is now Eba ka God yes I be no. Okay, so now Hannah a claim that place will father
force and the police everything that's not that they will never leave that place. And soon their people will soon come in there. If these three people have that kind of courage to fight for that land, how much more we Biafrans that have existed since before Anyadam? Because maybe one of your brother or one of your sister on the government, they will go away with that in a village or everywhere occupied. Go on, we're going to attach the bread, and we can stand fight up for that. You're right. This idiot who say about somebody is a every year of the men in the village, Saraka, go dash a ego. They're going to give you your own money. Kona dash on will not traja. A cookie, Kona dashing in a village. Una not boy is somebody happens to one course. That is madness. And the only love in all these people talk. God can have a my brother will he wants to become the Sultan of Sokoto of Biafra land. That is what they want him to use. Because was here on the Kutenu, Libo. They use you. Man, you don't go walk. You don't go walk. Oh yeah, we need because over that village on a Jija stars when I'm not going to go now to see you caliphate or you within that village that Naham will brand. How much will they then fight for their right? Take a month again with 3 or you wear say loan while in a village with the man Nakafo. You know, look at some land, they put some in the mother Nakafo, wherever I are going. Madness. So what am I trying to say, my people? Let's come together. Let's stand. I stand down. Join now, Dr. Ngozi Orabeze. Onye nkai ka franya afu. Kai join na ya. Kwado because that 29th of December when some white people now talk, in Nigeria now talking at all. That is why I had our PM maybe 4 or 5 days to go. Because over that now announce that thing, I'm in trouble. They use your mobile get distract and goes on a base. Okochiri as a Ganabachuzo. Okochiri Mameya more than our policies. No matter now PM after no matter our leader after but that 29 December alone shake the world up to now. Because now they know that we are government. There's nothing like agitation anymore. To the extent some people are let's go back to autopilot. Oh, you have foolishness and you have envy. Other than that, he believe in this woman that maybe na always you hear connect some people when you make a that 29 now bring you with more power and happiness now our land. The mother needs some people France are needs. But 8th of November there's no election. Some idiots now have an anemia cancer. But here the woman now fight. Can that election happy hold? Look at Peter Obi, Jesu America, the general citizenship. Peter What's your network? I'm not your network. Which you know you can so. I'm not your network. Which you know you can so. On a break. Yes, I'm here. The reason why. Go ahead. Go ahead. Oh, this people will be American general citizenship, and the one I took over here, the president of Nigeria. Can you only just say general citizenship for? Ochiri Anambra State for how many years? Go down and get in a bank. Go and win interest. Or put out the book on a good natural interest at Jena. Many things in the mother now, there. Over there, the Jena bank. All foolishness. They fly over the don just since from that Opi Wake to Kumango. That short
flyover otu ahụ dị since years otu a ka ọ dị up to today. And enwere governors enweghị ike ime ya at least osigoro from ebe a rugoro ihe dị ka ọba because I'm hold up na ebe a. It made that flyover from that Ochanja roundabout to Oba. It will help a lot. Eburu ego na-eriribe still ndị mmadụ pụtago every year after so na a ga-enye ụlọ ọka, a ga-enye ụlọ mmiri, a ga-enye ụlọ ụzọ, eme election eburu mba. So what am I trying to say? Let's come together ka support Ngozi Orabaeze, ka support ya ka otu ahụ si eme ya nwayọọ nwayọọ ka otu otu a na-eme ya ọnta ya nweta ihe a chọrọ. That's what we want. I hit my mic. Ndewo maazị, ndewo udo dịrị gị. Afụrụ m asa here na ọ dị ka ọ dị busy. Let me finish playing this thing. Evil, but this 30-year-old Nigerian citizen says he imports weapons from Niger Republic through the assistance of a military personnel who gives him cover at security checkpoints. According to him, he has sold 450 rifles, 8,000 live ammunition, and other deadly weapons to criminal groups in Zamfara and other states of the Northwest region. He made the confessional statement when he was arrested by troops of the Federal Intelligence Investigation Bureau in Gusau, the Zamfara state capital. He used to import the guns from Niger Republic. There's a military personnel who usually give me cover, especially at the checkpoints. Ndị Igbo mege ihe a ọkwa hanwa ụmụnne m, ana m asụ ụbọchị taa mara onye ọbụla mma ndị pụtara ahịa today. Ana m asị Chukwu gozie unu, Triple M Chukwu gozie gị, Momingo Chukwu gozie gị, Maazị Kevin Chukwu gozie gị, Apostle Chukwu gozie gị, Asa Chukwu gozie onye ọbụla. Aga m abịa in the evening time anyị ebidokwe ka anyị si na-eme ndewo. Thank you. Before game mapo ihe na onye a na-ekwu ihe now metụtara onye ihu metụtara onye azụ. Ndị hụrụ onwe ha n'ime anyị wo efulefu ụmụ Afọnja nọ na ala Biafra akwa agaghị ahụ ya na afụ ya. Hello and welcome. This is TVC News. Beginning in Zamfara State, where a shock. Okay, those things to go stages, a stage in that stage. Yes. I've been paid to stop what we are doing, but they came late. How about that? We don't drink one mother. Ndewo. Asa nna from it don't know to go there since morning. From don't know to go there. Amam no go. I will go there here. Ko John no there. Ko Jaka there. I don't know that we go can write like this. From you go Zuzuge. From the thing. Asa the thing. I go the me. Mawuru one issue China France. I know even read them. Mazi the thing no kuku. The thing no kuku. Yeah, be live program. Agree mono or live broadcast. No. Yes, she can. Live broadcast. I want we go there. Go ask a question. That be a live program or drop or link. Condition do man but on a platform ya gwa yoku. Ugo here called the gasa or John. No. My dear brother, Ugo did not write this, but him reposting this and the Lenyo Dere here. But I don't know if I can zoom a little bit. Is clearer. I have my glasses as well. So wonderful Biafrans, genuine Biafrans, I greet all of us. Chukwu Okik Abioma asem ya mara na ayema udo dịrị anyị. Triple M, I hear you, my brother. Together, we must continue to push to the final. We go nowhere. Our train is in cruise. Our train is in cruise. We are cruising now. Yes. Ezi nwanyị daalụ. Daalụ nwanyị ọma. Achọrọ m ibidogodu by singing this song. Ajọ mmụọ niile
nke na-agba mgba imegide anyị, ọkpara Chineke kunite gị megide ha. Otu a ka ọ dị nwanne. Ajọ mmụọ niile nke na-erugharị imegide anyị, ọkpara Chineke kulite gị megide ha. Ma nke na-aga n'ime mmụọ, Chukwu biko, onye ime eluigwe biko, ọkpara Chineke kulite gị megide ha. Yes, Maazị Humble is a very very voluminous. I know. You are screwing it up. Of course, onye na-amaghị Victor Uzoaga n'Obi agaghị aghọta. Oh, a writer na nke ikpeazụ a, our writer. Even though some of the things unu ga-anụ here, you might not like it. Hapụrụ na ya ebe ahụ, otu ahụ ka o si dee ya. But enwere ebe m chọrọ ịtouch. And there is something I want to bring out from this thing. For Ugo 247 to post this thing, and Mazi Biko take care up. Yes. For Ugo 247 to repost this thing, because when you didn't hear there were Victor Uzoaga n'Obi. Oh yeah, what didn't hear. Then Ugo 247 saw it as something obunobi. Ihe awo exposition ahụ Ugo 247 na-akwadoro imere unu. Lee na ihe o dere to tell you that yes, o kwere ekwe na onye this our brother here dere here no speak his mind. Ugo 247 said here, if you are emotionally driven, stay off this post, because the probability is you are never going to comprehend the enormity of the first screenshot. Then when a screenshot on ala there attached here and the exposition I'm about to give. Hey, Chineke Ugo 247 achekwa m gị. Honestly, as him ajọ mmụọ ahụ niile nke ahụ na-erugharị imerigide USB, ọkpara Chineke bie unu ihu n'ala, ma unu ihu n'ime nshi, ka unu na-ebilite to do propaganda against USB and against the chosen woman. Otu a ka a ga-esi na-emerigide unu. You guys are bringing up things that will make us to love USB and the leader, the present leader, more and more. Ọ bụrụ na Ugo 247 nọ with his senses, ọ ga-ama na this write-up actually will make Biafrans to love and stick with this USB. Now listen, my Biafran people. Ugo 247 said here, actually the thing bring his exposition to limelight. Now, I say this person isn't just a random social media trolls. The writer of this thing, I go very soon. Or say I picked. How come na guru ni Ugo 247 dero? Uno hunyo na machagali na this writer but you understand later. I picked this up because behind that veil, behind those here, you won't want to know whom he is. Don't worry, it's okay. His opinion go in some places. Ugasiono, I make bold to say to you that for the moment, nobody is genuinely fighting or representing the good interest of Biafrans. Ugo 247, are you not anybody? Are you not somebody? Why are you not picking up the mantle? Why are you not Mazi Simon Eba Osiota we toboro Wosoku Naka Maya Noreba no today? That thing you know that USB is not doing right. Why don't you start it up? Why don't you that have a big platform already? Why are you choosing the path of to criticize
nke ị nwere enwe onye kwugodunu na-eme eto eme ị na-criticize ya. Why are you not starting up the part ahụ chọrọ ka eto na-eto, so that we will see it and say, oh yes, Ugo 247 ọkwa gị nwajizi the new dimension. Ụmụnne m ebe a ka Ugo ka anyị ga-eso, ma ọ na-eje ma ọ na Ugo 247 ka anyị ga-eso. Ọwụ ụdị egwu a ga-adịghị mma ma agụọrọ gị nna m. Ugo 247 ka Ugo 419 is not audio difference from Arise Television now. Arise News. No, there is no any difference between him and Arise News now. Oh, a big platform like all those individuals doing on social media. Exactly. Dr. Garbage. Nigeria has happened to one of them. Even Dr. Garbage, the same thing. Okay, now, so Ugo 247 na agwa unu na-enweghị onye na fight for Biafra. How? Ugo 247, how? Now, Osieba, the detention of Mazi, okay, all the call from here ka our brother bidozi wedewe our Victor Uzaganobi. Now, listen, ihe Ugo 247 na machagari oji we buru post anwa repost ya in the name na our brother Victor Uzaganobi ekwuo n'obi ya. Gezienu ntị ka unu ihe our brother did. I might not finish all of them. To some extent, I will stop and then unu soro mu wee kọwa ma ihe anụnwa Ugo 247 na machagali against USB. Or what unu si wee ghọta here. Now, here I read. Our brother Victor Uzaganobi started by saying, the detention of Mazi Nnamdi Kanu and Simon Ekpa was what our enemies needed to clip our wings. And having succeeded, they did not succeed or anything. In locking, okay, they succeeded anyway. That one good. I got to know here. Having succeeded in locking them, that is our two leaders, up, they ended up leaving the Biafra agitation, now operating on autopilot. Never. And when by name, we are operating on a nation now, USB nation. We are not operating on autopilot anything until either both men regains their freedom or someone as bold and fearless as Kanu and Simon Ekpa rises up to fill the gap. Ha na-achọ onye ga-abịa na-ekwu ka Maazị Nnamdi Kanu and Maazị Simon Ekpa. Unu ajụọ n'onwe unu ele ihe dewere ha n'ọnọdụ ahụ, asolve another problem dewere ha n'ọnọdụ ahụ. Ajụ unu today ma ke ihe dewere ha n'ọnọdụ ka a na-ekwu nke a na-ekwu Maazị Simon Ekpa kpama na ya 6 years ka ihe unu melipụrụ. Unu aganagasị no napụta ha 6 years ahụ si na enwe ike inye ya n'ọdịghị right. Unu emelipụrụ ya. Now you are looking for another person to start speaking like Maazị Simon Ekpa and Maazị Nnamdi Kanu. Anwụrụkwa onye ahụ debe unu nọrọ na-agụ Chukwu Okik Abioma anyị na-ayọ gị biko releaseere anyị otu aka unu ga-esi wee release ha. Now, okay, so now our brothers say to us to fill the gap. But this moment, Biafra agitation has lost firebrand and dedicated leadership. Na lack the firebrand and dedicated leadership. Dedicated leadership. As far as we are concerned, our DPM is actually doing the needful. Are you not somebody? Are you not somebody? Overshadow our government. No, do it. We need every hand on deck. We need every hand on the table, on the desk. Maazị Simon Ekpa onye gwara Maazị Nnamdi Kanu na ọ bụrụ na onwe ihe nwere na table, Maazị Simon Ekpa will bring something to the table. Unu nwere nke ahụ unu ji USB Dr. Ngozi Orebezeli weten ya to the table until ya sizi unu na ọchọ ya anyị marazie why o ji si na ọchọ ya. So now our brother continued.
DOS sold out long time ago. Oge Chukwu Nkere is already doing his mission, so they won't send him back to jail. On whatever Oge Chukwu Nkere, all mission on the paymasters here, he's towing that land so that Nage etinye in a jail. Then sono. As for Ngozi Orabeze, hear the truth. Initially, she did not sold out, and I still don't believe she is. But the fact is, she's not equal to the task of leading this agitation. Some people knows how to demoralize. This write-up from here sounds somehow. It sounds somehow that some people will not have every time at this platform. Some people will not have something to replace something that they are managing. They don't have the alternative to replace it. Yet, I get alternative. When you don't have alternative to replace it. Now, let me use a furniture. You have a furniture in your house that is shaking, right? You don't have a new one to replace it, a strong one to replace it. Now you are thinking of, or what are you thinking of? You already, where that, the two options there now. Or we get where that one now, they shake in your house, 2 4 years, and you will start sitting on the bare ground. Ko we na managing can then obana here, gazutazie new one, not the stronger. Iblata ya gibruzie nka 2 4, where is a new one to replace it? Which one is better? For you to throw it, start staying on the barefoot until you find the good one. Or we'll go and find the good one. Replace it with the new one. I keep saying this, but here we have these our brothers. I don't know to have a reason. Talking about you don't have a leader. When you have one, then if you think you don't have a strong voice leader, a strong voice in were already to replace the one in a kick out. Which one do you have to replace it? You don't have any. Or then I am not without leadership until you find one who does that. Who does that? Now here we go again. As for Ngozi, yeah, leading this agitation, she was never prepared. Leadership n'obi. Up until I meet enwe onye mana na-abịa ịkpọrọ our Maazị Simon Ekpa prior to the redeclaration. Nwanyị mmadụ ama ịghọtago ọkwa ndị ahụ na-asị na ọya nwa selụrụ Maazị Simon Ekpa, ọya nwa selụrụ Maazị Simon Ekpa. She was never prepared to lead. O kwuru ya n'ọnya na ọ like otu ahụ o si nọrọ n'okpuru Maazị Simon Ekpa. So this one is actually 100% truth. She was never prepared. Rather, she was used as they were interested. She was used as an instrument to avert the catastrophe that was about to hit Biafra agitation in Finland. During that Biafra redeclaration, Ngozi Orabeze, onye hụrụ ya ga-akele ya, onye hụrụ ya chọrọ ya ezigbo gold nye ya, onye hụrụ ya gọziere m ya, gọzie ya for ụmụ Biafra, ihe o mere anyị. Onye agwara unu that yes, Ngozi Orabeze was never prepared to lead this agitation, but rather she was used as an instrument to avert the catastrophe that was about to hit Biafra agitation in Finland during that Biafra redeclaration conference in Lahti, Finland. Oh my God, this thing, Maazị Simon, Maazị, okay, it's my hand that moved this thing. Okay, she was just part of the delegates that went to declare Biafra. Also jikere otunu si we jikere gbara ticket otunu si gbara ticket ka aga declare Biafra biaruzie ebe aha na emitizi ihe ọzọ. You all of you in fallback, all of you
na-asị Ngozi Orabaeze mekwere nke a, Ngozi Orabaeze mere nke ọzọ, Ngozi Orabaeze a na-aba mba, Ngozi Orabaeze a na-eme ka Maazị Nnamdi Kanu ọ na-eme ka onye can you stand that heat na Finland? Ụdị ihe ahụ, ihe bịara nnọọ prompt, ihe bịara prompt, ihe dị urgent like that, quick action. Ị gaghị ama nke ị ga-eme ọwụrụ na imebiene, ị gaghị ama nke ị ga-eme ọwụrụ na ọwụhụ otu ahụ nke ị kwesịrị isi mee, just for you to think in a tick to bring out the real thing that will save the day. It's not easy to do that kind of thinking. Dr. Ngozi Orabaeze did it and saved the day. Now, our brother continued. Because this thing now. Okay, where am I? So she was just part of the delegate. She was just part of the delegate that went to declare Biafra. So when the enemies succeeded in taking Simon away, all because they wanted that conference to never hold, but still their plan B was, if they end up locking up Mazi Simon Eba, so he won't be around to declare Biafra, there might be a probability for that conference to be postponed indefinitely. That thing a fight can postpone, no, can cancel this redeclaration. No, Dr. Ngozi Orabaeze take up that mantle. Decided that thing, decided. Now you carry a postpone this thing, a postpone this redeclaration, this conference indefinitely. Whenever. Mazi, you're shifting this thing. But if Simon's executives decide to go on with that conference as planned, then they would use their covert agent, Chukwu Okik, and some other sleeper cells to disrupt that conference, thereby leaving a very indelible strain on Biafra agitation on global record. Ụmụnne ihe agụrụ ebe a na ọwụ ihe ọnụ hụrụ na Finland megenu, ọwụ ya ka ọ n'ọwụ ya, if not Dr. Ngozi Orabaeze onye covera mere this thing not to be seen as this. Ihe ha chọrọ ọwụ in the global record, Biafra freedom ga-awụzi ihe eji akpa ihe ọchị. Ihe eji akpa ihe ọchị. Ọ wụrụ na Dr. Ngozi Orabaeze did not stand firm, cover up this shame that was about to hit Biafra struggle. Global record about Biafra carry a mess. Now, the plan of Ogenkere and his enablers was to make sure that the conference never took place. Before. That thing that time, can this thing take place? They started by telling you, no, you wanna garadia, na game arrest, na name for that conference arrest. However, that thing is not working. Abatana Finland started Kurukere movement as a plan for B. That plan B na no to make sure that that redeclaration never took place. Now, to make sure that conference never took place, and if they went ahead to host it on that scheduled date, December 2nd, 2024, as Simon's chief of staff, which was Ngozi Orabaeze, mounts that podium on behalf of Simon Eba to finally pronounce the sovereignty of Biafra nation, Chukwu Okik and other sleeper cells will start arguing loudly on the plan B. On the second, their plan was on the second, which Dr. Ngozi Orabaeze outsmarted them.
and did it on the 29th. Now, what is going on here? Mazi, ele shift to here. Mazi humble. Mazi nam each shift here, give me camera so that you will not take my eyes off where I stop. Eyotago. So Chukwu and others can manage stop now. So we start again. Okay, now we start arguing loudly, trying to create a diversion of attention. That is trying to divert people's attention to the argument and all the rest. Katakata they bring on that second. That was the plan B. They will start to create diversion of attention from Orabueze, and when the noise persists and Ngozi still reading the proclamation, one of the sleeper cell will rush to that podium to attack her with an excuse that she doesn't have the right to declare Biafra. Hey! And then those other sleeper cells in the crowd would begin fighting in that hall, and another agent would secretly place a 911 call to the Finnish authorities, and within minutes, Finnish security agencies would storm that event hall and chase away the delegates and put in cuffs Ngozi Orabueze and some of the suspects who fought in that event center. Onwere you know what eba? Plan B ahụ we ihe agbara ọtọ here. Ihe a wote esi plan ya ọ wụrụ na abịara declare that on the second, because ihe akpacha na ihe akpa kwụọ ụgwọ ya onye ha deposit n'ozi ka karịa ya out. Ngozi Orabueze wee Chukwu Okik Abioma ministered to her. And we take that bold step mee here on the 29th, which scattered all their plans. Ara na agbazi ndị ara na hall. Oge nke rapụtazie na-emezi ka onye ara na-apụ ọfụ. Unu fụrụ that video ebe ọ nọ na-akọgheri ka ihe ọ ga-akọrọ number 3 na ọ bịara ime ihe na second ọ wụrụzie na 29th. All this plan of ọwụrụ na Ngozi Orabueze stand there on that podium on the second to proclaim our sovereignty. Ofu onye apụta bịa mere ya si ya na onwe right ime ya. From the argument is set in. From the argument secretly, so one of them akpọ ndị eke abịazi ebe ahụ. With that being done, ndị eke nwere right ịbịa tinye handcuff, ịbịa cancel everything, ịbịa si onye ọbụla lock that place. Unu man ka ndị eke si eme ya here. Ewere ihe kpọọ ya crime scene. Ewere ihe circle that place. See everybody vacate. Everybody vamoose. Onye ọbụla ezuzupuo from that hall. Ụmụnne m, ihe ọwụbe ihe ọchị. Awụbe ihe ọchị globally ka anyị mere onwe anyị dị a. Chineke azọpụtara anyị ihe a, zọpụta anyị n'aka ndị ọjọọ anụnwa, ajọ mmụọ niile nke na-agbalị, nke na-ebilite imegide anyị. Ọkpara Chineke ebilitego imegide ha. O megidego ha. Toto Ngozi Orabueze Chukwu esi n'aka ya wee megide these people. Unu afọ na o ruoro nwaanyị a, ma ọ bụrụ na ichie ya ihe ọbụla ọ sọrọ ya echie ya na even ọwụgodu na okwugide gba okwuzi nwanne sọsọ nke o mere anyị this redeclaration o zoro anyị. Ndị na-achọzi ka ọ bịazie gbowa ụja ka ọ bịa dịka Maazị Nnam, she is being herself. She's not going to be like anybody. Enwe mgbe mmadụ ga-ekwu ka m, enwe mgbe m ga-ekwu ka Nwaada Ngo nọ hia, enwe mgbe m ga-ekwu ka Maazị Kevin, aga m ekwu ka Tina, aga m ekwu ka Tina. What is all this? What is all this? Okay, now Abiabidokwa, now imagine such a chaotic situation. It will trend globally, and right there, Biafra's reputation, Biafra's reputation will be one to leave resentment in the hearts of global communities. Agwa m unu, ihe ihere ka ha chọrọ ibutere anyị, mana Chukwu Okik Abioma sị never. Ihere ahụ
Ogechukwu Nkere na ndị otu ya kwa ha na-efesi ya till today. Ọ ha na-efesi ya till today. They never agwara ha n'afa na ihe a ga-emecha nwee isi. This their plan. Na Ngozi Orabeze up to today, na Biafrans will be following USB up to today. Ha ga-ekwe. Now I continue. Even when Simon was detained, he reached out to his Briggy executives to let them know that they have the power to either proceed with the redeclaration conference or postpone it definitely. Ụmụnne m unu ghọtara part a ihe a ebe ahụ Dr. Ngozi Orabeze gwara unu na instruction bịara asị na Maazị Simon Ekpa sị ka cancel ya. Ịghọtago, only God knows ihe a gara aga gwa Maazị Simon Ekpa, o wee sị ha na unu nwere right. Briggy executives, even at that time before I declare this our nation USB, akawonu Briggy what? Briggy kakao on high kawumba. So I said that Maazị Simon Ekpa from detention reached out to his Briggy executives. See now how we're right. They have the power to either no choice here to either proceed or postpone it indefinitely. Ụmụnne m ndị ọzọ ekwere sọsọ agụ nwaanyị elecha ihe anya si mba geenụ ntị. And Ogechukwu Nkere, Bryson Okeoma, that is Ọnụdị Okeoma, and his wife Chioma Okeoma, Emma Maduabo, and all of them, and some of all the Plan B people now, insisted the conference be postponed. Ogechukwu Nkere, ha na ndị otu ha see that this conference like postpone ya. Unu jụọ ha reason ka ihe ha nwere ike ikwu. Jụọ m ihe wu their reason a ga-eji postpone ihe ha kpara ụkwụ na Finland to do. Ọ pụtara na without Simon anyị ga-enwetezi Biafra. Ọ pụtara na enwere onye Biafra anụnwawo nke ya iche. Ha niile ji wee kwete ka postpone ya because ejidere ofu onye out of millions I say na iwo. Out of millions. And when no one cause when he can continue where the other person stopped because ejidere ya mother say ka postpone our declaration we ever wanted, we ever craved for. We planned over the more than 1 months, up to a year. One that go to from the Nigeria. People we can what we keep saying it. Even though na that's evidence, all these things will start making sense to you that aka na abankrol these people to do this. So all these people na kwekọrịtara ka emegini ka postpone all this thing indefinitely, but Ngozi and some other Briggy executives insisted the conference must go on as planned. Chioma Okeoma, who was in charge of collecting data for that Biafra Self Digital Referendum, which millions of Biafrans voted yes to Biafra. When she was asked to forward the data, that is because I was in charge of that data, self-referendum data. Because on the part of postpone, forward that data to Ngozi so that I will continue. I will proceed to that redeclaration. She began, that is Chioma Okeoma, began giving excuses so they could delay the conference, knowing that without that data and compilation of Biafra grievances, that conference would lack foothold. Mazi Humble, because gently scroll up.
Gently scroll up, my dear brother. It's okay. It's okay. Thank you so much. We lack foothold. So when Ngozi noticed that move, oh my God, God bless this our dear sister. When she noticed that move, she knew some forces are at work to stop the conference. Hence, she insisted the conference must go as planned. Ụmụnne m, onye awa onye Chukwu Okike Abioma ji wee rụọ ọrụ na nke ikpeazụ a. Unu na-asị Maazị Nnamdi Kalu is another savior, Maazị Simon Ekpa is another ụmụnne m, Ngozi Orabu Eze is another savior. Leni ya here. Is the current savior. Ngozi Orabu Eze, the current savior. Chai, my dear brother. Not another. Current. Chai. Leni ya here. Chomo Koma, that data. Na ya delay, na-enye excuses, flimsy ones. Nwanyị mmadụ notice na enwere forces behind this thing, or see no way that this plan or make up her mind that this plan must go on. Apart from the declaration, any declare China ya tijara mgbanko bidoziri wepụtezie anya agada nwanyị ji ndị na-asọ nwanyị na-agba ngada anyụ mamịrị, o wepụtezie anya nwanyị ji anyụli mamịrị elu. Unu ama na enwere two sides of women. Unu chọọ ka ha nyụlie mamịrị elu, a ga-anyụli ya. Unu chọọ ka ha nyụọ ya ka nwaanyị, a ga-anyụ ya ka nwaanyị. Just ị ga-atụkwa aka ebe ahụ ị chọrọ ka ha gbalie, ka ha nyụọ mamịrị ahụ. Just bet ya ma akwa ma ọ ga-erukwa ebe ahụ ma ha bido enyu ya. Nwaanyị mmadụ ewepụtaziere ha anya o ji wụrụ Ngozi Orabueze. O wepụtara ha anya ahụ wee sị okay, let's see who will win this. Mgbe ahụ ka nwaanyị ji wee kwechiziri. Osizie now, when Ogenkere realized that Ngozi was headstrong on proceeding with that conference, he then wanted to starve the event planning of fund. Mgbe Ogenkere noticed na Ngozi continue, that excuses Chomo Okoma was bringing was not going to stop Ngozi Orabueze. Ogenkere bidozie from nke ijizi ego wee starve the event to continue. Ọ sị na ego anọ na Ngozi na ya forward ego nke ahụ nọ na mandate. Nna Chukwu Okike Abioma ịrụọrọ ya ọrụ ebe ahụ. Imagine where this mandate account anọ n'aka Ngozi Orabueze na ọ nọkwa n'aka ndị otu ha ahụ sị ka postpone ya. Ụmụnne m unu ama na arụ kakwara ime. But thank goodness na Ogenkere ji www.gịnịwanụ.org ipop.org Ogenkere ji akaụntụ nke ahụ, while Ngozi Orabueze ji akaụntụ mandate. So Ogenkere were excuse men on ground n'idiri ego na Ngozi Orabueze na ọ forward ọrụ ego from mandate ka eji settle men on ground na ya nwezi ego n'ebe ahụ. Na ụmụnne m, listen, when Ogenkere realized that Ngozi was headstrong on proceeding with that conference, he then wanted to starve the event planning of funds. Being the finance minister then, he put a call across so Ngozi across to Ngozi, demanding for the money in the mandate account be transferred to him, to the main account which he was in charge. The excuse was that he wanted to send funds to the men on ground through Mr. Success, but the money in the account was too small. Ihe excuse o nyere Ngozi Orabueze. Ndị na-asị na Ngozi Orabueze achọghị ịrụ with men on ground. Ndị na-asị na Ngozi Orabueze achọghị ọdịmma men on ground na ọ chọrọ ha ogbugbu. Now listen to this. Dr. Ngozi Orabueze, hearing men on ground need ego, why wanted to do that, but on a second thought, Chineke agbakwara ya sikwe zipu ozi. See ya. In fact, let me read it.
So Ngozi called an emergency meeting to approval. So approval can be generally given to send funds to Ogenkere. Unu hụrụ ihe o mere ebe a? Mgbe Ogenkere ziri ozi ahụ, Dr. Ngozi Orabeze called the emergency meeting so that everybody will be around, all the cabinet will be around, ka discuss on lekwe ihe Ogenkere needed, so that general approval will be given by people, the whole cabinet. Enweghị ihe Ngozi Orabeze na-eme without calling the attention of every cabinet member. All one thing I'm love about this woman. All one thing I'm love about this woman. She's carrying everybody along. So mgbe ọ kpọrọ that emergency meeting, ka onye ọwụna ti ya ọnụ, ka amara ma ga-esendere Ogenkere, lekwe ihe Ogenkere say o need, ka esendere ya ego. Now listen, giving to send funds to Ogenkere. Ogenkere pressed for faster action. Ogenkere actually did that meeting. On a press, send the ega. Then in that meeting, they remembered they haven't paid the event hall fee, and one of the executive indicated to send $5,000 to Mazi Uche, the European rep in Finland, so he can pay for that event hall. She went to the bank and transferred the $5,000. Ihe akwa personal money mmadụ. Unu wee hụ how people need this our Biafra. Ka ihe niile a na-eme, mmadụ agbaga na account to transfer this $5,000 to Uche ka eji kwụọ ụgwọ eji. It was when Ngozi was about to finally move the funds in the mandate account to Ogenkere. Ngozi Orabeze nearly did that. All transfer channel from mandate account to Ogenkere. Now, that time it struck on her mind that another executive could have access, could access the account. So nearly Ngozi Orabeze transferred that money from mandate account to Ogenkere as requested. Ogenkere only DNA urgently. Keji settle men on ground. Dr. Ngozi Orabeze chọrọ dị mma onye ọwụna, even men on ground. Nearly about to do that. Ya agbata ya n'obi na enwere another signature, another person with a signatory to that account. So osizie that woman go and check in that account. Ogechukwu kere na-ekwu na ego anọzi there. Na ya chekie ma ọ eziokwu. Ụmụnne m, behold, hold and behold, gezienụ ntị unu hụzi ebe ihe ni Chineke si wee gbaa ha ọtọ. Now, it was when Ngozi was about to finally move the funds in the mandate account to Ogenkere that it struck on her that another executive could access the account under the finance minister, Ogenkere. She immediately told the lady to check how much was left in that account under the care of Ogechukwu Nkere. Now, Mazi Humble, gently, please, gently scroll up, please. Ozugo. So, okay, Dr. Ngozi Orabeze sent that person who a signature to that account, Ogechukwu Nkereji. So when that person checked that account, lo and behold, $60,000 plus, that is over $60,000 can on that account. Over $60,000 was discovered in that same account. Ogechukwu Nkere said there was no sufficient fund to send to the men on ground.
ụmụnne m okwu a na ihe ọ gwara unu gịnị na Ogechukwu Nkere and their paymaster looking for anything that will starve that event not to continue. Anything that will make that declaration not to continue. Onye unu hụrụ ashị niile a ji na-apụta asị na ego anọ na fund, asị na men on ground need ego. Ngozi Orabaeze na-agbagharị likalika. Unu makwa the kind of pressure e nyere nwaanyị a ya survive ya. Some people will go gaga from that place. Health ya, mental health ya, they are stake. Now that Finland, 5 days ahụ emere ebe it was hot seat. Ka Ngozi Orabaeze seat emechakwa ihe niile a na-eme even up till now. Thank God o nwetetụwa n'onwe ya due to gịnị the support Biafrans are giving to her is a relief on her own side. Now listen. So when she checked, okay, I gonna me ebe a. Now everyone was shocked, and there Ngozi made up her mind that in the midst of this plot, that conference must hold. Something is fishing. Something is fishing. Chineke na-emepe na ndị ike. Ngozi eshizi ọnwụ sị na otu ọsọ kwara ndị ha sizi mee now na this conference must hold. Ụmụnne m otu esi wee declare Biafra. Now, when Chioma Okoma heard about it, she screamed at Orabaeze, "You don't have any right or mandate to declare Biafra." Akụkọ n'egwu, akụkọ ndị mgbu. But then Ngozi's mind was already made up, and she opted to take them by surprise while they were screaming. Okay, screaming ahead December. They were looking up to December 2nd, which was the official date. Ngozi took them by surprise by declaring Biafra sovereignty on November 29th, which left them shocked and confused. Hence, Ogechukwu Nkere mounted the stage to rage as to why Ngozi boycotted the agreed date. Go and watch that video. It is still on the internet. Ụmụnne ihe anụnwa mere ebe a na, is it not that miracle Maazị Nnamdi Kanu talked about? Is it not that miracle? Is it not that miracle? In every odds, Ngozi Orabaeze succeeded in outsmarting these people. They were waiting for that destruction to start on the 2nd of December. Ngozi Orabaeze take her by surprise, redeclare Biafra on November 29th, 2024. Arabazie ha na Finland. Araba ha na Finland. I don't know if I have gotten enough. Let me see now. I think I've gotten enough. Now, when the real enemies that sent Ogechukwu Nkere discovered that Ngozi has foiled their agenda, they knew that Ngozi was going to be another stumbling block to them. Ndị sendire Ogechukwu Nkere. Ndị sendire Ogechukwu Nkere, realizing that ọ bụrụkwa otu a na Ngozi ga-awụkwara ha anọdụ ọkpụkpụ gbagidere ha n'olu. Ihe kwuru ebe a na. So they moved on Ngozi, thereby pressuring her with threats to either work on their dictates or risk going to jail or extradition like Kanu. Nna ka onye na-agwado ya ka onye na-threat nkwanụ nka ọnụ from zoo nwere ebe ọzọ. Ngozi was in possession of that redeclaration certificate. So they knew with that certificate in her possession, she held the real mandate to negotiate for Biafra global acceptance. Ngozi.
amara na Ngozi ji ya nwa onye ji the rightful document. Ụmụnne m ihe a na-agụkwa agụ buru ibu ebe a maazị ọ dị ka gafee n'ebe m kwụsịrị. But I think whoever wants to continue this thing, you can go and read it to yourself. Or should I continue? I don't know if I'm taking more of your time. Should I continue? I can finish it if you want me. Let continue. Biafra wouldn't take. Okay. Our people who I gave Buhari Hononalaga Hama. I got a queer. We can't stop talking. Go on. Go Okay, on. thank you, my brother. Thank you so much. Asatina. Because them almost to continue because he had him out his boo and I call but you go to humble because that time it's about an humble station machine. Happy yoga because him sorry me John rubbish yoga kere yoga my sister-in-law, I saw that no time. Carry go. Before Ochi Batan na ya wasi ya gaba na ino ya onwe ba na aga ego mi anni asa go mi eze mi anni gaba ni gaba na eko gaba na kisa kowa na we na-egbuwe opokwa maka na anyị nwa ọ ndị ti nsi I understand ụmụnne m ịma na anyị niile n'ebe a have been saying this thing mana Chukwu Okike Abioma ọwụ maka ụmụnne anyị ndị ụfọdụ ihe mere anyị jikwa na-egbuwashi ya like this. Ama m na so many people will see this post ọ dị too voluminous a ga-screw ya sachie ya gbam onye ga-like ego ya mana follow us up like this agburie ya small gị ghọta ya thank you so much. That is the initial question. Unu ga-ajụ onwe unu ka ihe mere Ugo ji wee post onye ọwọma na this post will also make us to love and stick on USB. Ka ihe ọzọ ha chọrọ n'aka agụ nwaanyị ọ na-emebere ha asa iwe n'iwe ekpere aha m na-eji m ji na-ekpe every morning abịa osi Ugo gụọra m ya ọhada dị ọra ma gị gụọ ya edu megide. Yes, I swear to God nye nwaanyị ahụ osi Ugo gụọra m ya ọhada dị ọra ma gị gụọra m ya nwaanyị ewepụta ọnya si Chineke ọ wụrụ ya nwa ọsọ ọ wụrụ ya nwa na-emegide ya megide yes ọkpara Chineke ebilitegokwa n'imegide ha otu a ka ọ dị. So ụmụnne, from where I stopped, Ngozi was in possession of that redeclaration certificate. So they knew with that certificate in her possession, she held the real mandate to negotiate for Biafra global acceptance. So they sought for a means to have her hand over that certificate and other documents to them. That is to hand over to have her hand over. Okay, to have her hand over that certificate and other documents to them. When Ngozi insisted, they now sued her to court. Remember, when news broke that Simon Ekpa sued Ngozi Orabeze for seizing IPOP members' data. IPOP kwa. Okay, indigenous people of Biafra. Okay. I will bring. Google it. Also Google it. That lawsuit is still ongoing. When Simon learned about that lawsuit against Ngozi Orabeze, he sent an immediate cease and desist to Ogenkere. Cease, that is cancel it and stop it completely. That madness. They sent the quarry to Ogenkere. On with the information, on with the instruction. Now, the order was for him,
that is for Ogenkere and his so-called Brigi executives to withdraw that suit. But when Oge realized that Simon has disapproved that lawsuit, he quickly ran and changed the name of the litigants from Simon Ekpa to Brigi executives. Chai. Unu afụnarụ nwoke a na-arụ, unu si m na ọsọsọ Ogenkere na-eme ihe a. Enwere forces behind this thing Ogenkere na-eme. Ogenkere is not doing this alone. Enwere ndị na-bankroll Ogenkere that is pushing for this thing so that a ga-eme gịnị? A ga-rubbish that redeclaration of Biafra sovereignty. Ọgwụkwa now. Ọgwụ na ihe eji na-achụ Dr. Ngozi kitikiti katakata kitikiti katakata ọgwụ na to bring out that thing. Unu check from day one, from onset, every step ha take each other to stop this thing. Every step I take it to disrupt and destroy the redeclaration. Onwe nke na-enwe isi. Up until ha hụ na onwe ihe niile nwere isi, Ngozi Orabieze finally gotten that redeclaration certificate. That document, Maazị Simon Ekpa kwuru na ị gadacha n'ọwụ ya nwawo na ya ebidogo wegene freedom. Now that document anọrọ in the possession of Dr. Ngozi Orabieze. He movezie na-achụ ya ka ewerezie lawsuit. Amamu how they will win this lawsuit. Amamu the procedure. Amamu what is there. But whatever, let's continue. Now, where I stopped, executive. So they insisted that the lawsuit must proceed because they want Ngozi to hand over those documents, knowing that when courts rules in their favor and Ngozi refuses to hand over the documents, courts would then issue a bench warrant and have her thrown into prison, which, to be frankly speaking, Ngozi, I don't think she's willing to go to jail. I want this part, anyways. I want this part of throwing Ngozi. We are based on what ruling? I beg, based on what ruling? This brig is it for Ogenkere? I said to what vote? Who will win? I said to what vote? Who will win? So I don't understand this part, my dear brother Victor Ozaganobi. I want that part, and I really don't want to read this is your opinion as far as I'm concerned. I don't know what you will throw more light on this particular place and tell us how Ngozi Orabieze will lose this case. How? How on earth? Exactly. And in Ogo, for him now, Okwelenga Obreaha. Exactly. Yes. Yende Madnana Hawatawo, Amahanat na Ogula only in the zoo, car people's opinion doesn't count. Only in the zoo. The politicians see themselves as the small gods over other. In the Western world, politicians are just like a laborer to the masses. They are servants to the masses. But in the zoo, they are the boss. So the old Getkunkere is bringing zoo mentality, which is what we are running out of. Exactly. Exactly. Brigi. If that court continues, if Ogenkere naga hanga, honestly, I get follow that Brigi. The first document here. Then I be at the end of the day, I already declare when you share change your document who authorized him to change those names? My dear brother, the truth.
no, let me tell you, there is something we don't know about this thing. All my own opinion, and I think it might be the reason here. Umunnem chetenu na this brigi here, all the call akwa Madam Azuka wonye forced to register this thing. Odika. Yes. Akwa. Emecha echenjie ya oge nkere ka eyuzuzuri ji chenjie ya dia Mazi Simon Ekpa, but it's like oge nkere dịka ya nwa onye nwere the right to change or to alter to do anything with that document. So bikonu ụmụnne m in this life were na ihe a wee mụrụ na akọ, do not trust or over trust anybody. Trust the mma so that unu ga-enwe smooth business. Mana do not over trust ụmụnne maka unu furu unu chetara oge nkere na ime ka onye na-ana azụgbu ahụhụ. Ihe mere ji Mazi Simon Ekpa ji wenye ya this kind of trust. Yes. Na-eme nnọọ ka onye na-ana azụgbu ahụhụ. Our PM nyere listen I na-ekwekwu trust PM ma ihe omego ihe a na-awụ only thing enyere aka go and register ele onwere ihe ọzọ enwere tangible office ọzọ ma ọ bụ any assignment dị too sensitive anọ na-enye ya now aya agbara anyị nchefu na during the time of our PM ekwurekwu ihe na PM bụ ụzọ na-akpọ for that account ka ọ amụrụ otu ego si na-abata n'ego otu ego si na-apụ ya na-anya moto my dear brother, which nke a dị sensitive ịhụ na n'ebe o bu anyị nke a bụ anyị na-agagodo na sensitive na so nke ahụ na my happiness bụ mgbe ihe a ga-aghọ okwu mgbe ọ kara ịghọ okwu ọwụ na am na the end of the day I declare mgbe ọ ka ikwe na-ekpere nwanne anyị eyuzuola ihe a jump ya pass or drop ya egbe ebe ya masị yọwụ na ya declare ha na mgbe okwu a ga Maazị Kevin chọrọ ikwu okwu Maazị Kevin chọrọ ikwu okwu ihu na so ya declare la nwanne ya mere jump and pass ọ gwụla ogbe obi na mapụ mmadụ Maazị Kevin matakwa n'ọbịa wee fọm signature nwada Ruby too. Yes. So people JH and all the win this case with all this forgery, and everything. Yeah, so my win need the case because obia we form one signature Ruby. So before yes. Ruby so mgbe ha dobazi Ruby vam kado ụmanụ pụtara wee gụọ the letter wee gụọ so ọma win need the case so that's why ha ji I find it difficult now. Ha just I think very good about it. Yes, okay. So can you give me a chance? Mazi, go ahead. Mazi, go ahead. Mazi Kevin. Yeah, Satina. Did you hear me? Go ahead. You're not again. Okay. Satina, before I'm going to this Victor Uzaganovi on the cabinet before because it was in Mba, oh, kind of independent writer of the US. Independent writer. Oto esi nwe Chukwu writer in all those things. Yeah, one independent writer and he writes so the guy all the very good in writing, honestly. Very, very good in writing. Yes, always open a healing on it, then I can. But today, it's our DPM Abioma capable. He handled the office. Not to come fair as maybe not they're against her or they wouldn't support each.
because other than our DPM full support and about all these things, that the woman take a risk, stand there, Biafra must come. You know, Okosiro at the end, because I go through this thing, Okosiro at the end, to go back to autopilot, and now Ngozi at the I highlight Goje prison. Getting a warrant for prison now, Madu Kuna and go on with you, if you do notice the gangsters story, the woman stand there. So the thing now, I want to do somehow. Why would you get a all these things? To the extent that you are capable. In case one or like a ganga, in case now they will go back to autopilot. It shows that a woman able based no on the young and comforter. Okay, my brother, like Ebana, here. This is his own opinion, which you can use your own opinion to overshadow it as well. Also, Ngozi, I don't think for your second that just take that point. I don't think, or personal opinion, call. I don't think she's willing to go to jail. Ngozi gị na ya okwuone ya gwa gị na ọwụrụ na jail ka a ga-awọ ga Biafra abịa na ọ dịghị ready. So that is to our brother Victor Ozaganobi. Yeah, opinion, yeah, but well, even you other than not a good writer as we think. You could see more email, your support or the lady continue now and write the good things. The woman and the woman say actually no to be a pastor way chair. So with his name whatever. That is why we go this what would they post this in. Always okay. Oh, yeah, yes, this is the part Ugoji will post we go come and go this time. This time. Yes. When we are listening to all this kind of a thing, I use the number 6 because would the men push will go, and the man he push this thing, he push here, we bring the woman up again because someone say that na mistake here, already a good thing new. So this thing on our forward, that when we are reading all these things, let me analyze. People can then have a buffer by force. Yeah. That without this woman, there's nothing like Biafra again. I swear. That is the only thing. I swear, Mazi, thank you so much. Thank you so much. But Biafrans, listen to this. Sorry, before you go. Mazi Ugo, Obieshike, on no Chukwu Brian Quahan and I hear she na window wopoga. So that so here. One day, I'll quite I got what they about honor. About our USB. Our immunity will not over him anymore. Or what I know, sir. I got again. Okay, Kere. If you withdraw this case, thunder name press up as will go. Carry on, my sister. So thank you, my wonderful brothers. Biafrans, listening to me now, before. What I want you to take home from this write-up now. No, everybody have right for his or her own opinion. And where this write-up now were two parts. Number one, reality. Second one, his opinion. I didn't dwell on his opinion, forgetting the reality here. What I'm saying. Yes. This particular one now, our brother Kevin Uneweba. My brother, this is his own opinion. We cannot dwell or because of his opinion. No, you have right. You with a right for your own opinion against his own. But then there are two parts in this write-up. The first one was reality. About Finland redeclaration, the plot, the plan B, everything, all of them. Why don't we ponder on that one? Ngozi Orabeze, no opinion our brother here with Victor Ozaganobi saying Ngozi Orabeze
that he don't think Ngozi Orabeze would like to go to prison because of Biafra. Ngozi Orabeze or the Osekwa Ngozi Orabeze is not sounding like Mazi Nnamdi Kanu and Mazi. Which other way do you want Ngozi Orabeze to express herself? She have already been saying every day, now Nigerian government will terrorist. Onye kuna ihu ya gosi na akpọ Nigerian government a terrorist. Is it not enough boldness? Biafran unite. Is it not enough boldness? It's enough boldness, my dear people. It's enough boldness. So, opinion one now you work out there here, we will not take it overboard or use it to Ganu through his page. He has been writing so many things about USB. When both deviated, Nkanu will not prove that no deviated. And all deviated, we step on him and move on. And move on. But you get your opinion here. When there is something else, number one, Simon is against this lawsuit against USB. That USB is that place everybody questioning support now. As a Hashema, the US, not Dr. Ngozi Orabeze, I'm not the government. Oh, if Dr. Ngozi Orabeze is going to court based on this, no Biafra USB get taken to court. Yes. Oh my God. Ngozi Orabeze. And to tell you the truth, Dr. Ngozi Orabeze, let me tell you, Dr. Ngozi Orabeze. Every Saturday. The program one Saturday. Every Saturday, even before finalize our PM, Dr. Ngozi Orabeze have been on the neck of Finland. All pandos when they say suppose in Finland no see me where hebere camera maga hapo onyendu. She has been the one objectively now the real thing. Call it a spade without fear. Yes, without fear. So how else do you want Dr. Ngozi Orabeze to sound before on a sound like a leader? That is your own opinion. The thing with that part reality, everything that played everybody now the clearer statements or the clearer picture go through this write-up. Only one with a right for his or her own opinion. And mind you, I keep saying, you do not throw away whatever thing or in the name they get replaced here. When you have not gotten that one that you will replace that thing with, you got to phone when you want back until you replace here. And we are not going to trade that nonsense with our USB government. No. Not all these things I know about what happened in Finland. Dr. Ngozi Ekwechiri, this is your man who na government today. Kaneko, Kamadu Dendo Geja, that's right Ngozi off. Or back Ngozi Orabeze. Or talk nonsense about Ngozi when no guy sound like me, or guy sound like Ngozi Orabeze. Don't expect her to sound like Mazi Simon Eba or Mazi Nnamdi Kanu. Now, Mazi Simon Eba has the opportunity to appeal. What are you doing? Ugo 247 that posted this thing thinking no one on shape. What are you doing to release on your trust? What are you doing? What are you doing? Can you post Ugo 247 post to go? Ask him their friends to do something or donate somewhere for the appeal. For that call. I'm about to finish because these last things in there now, opinion one nine corners you now. Mazi, this call will disturb or anything. Very well, your voice now put very well. Okay, so this last
statement in Ozieba, and I'm not gonna read it. Those ones so Batara Basara Butu Zoha Basara Meka, I don't want to read that one. Where him Jakarta place. Everyone, the most important thing, I'm gonna be Umo Biafra. Powder on this. Where Asa. And name Obi eze na ga-abịazi be choose side a guzere ada dị ọra mmazi from this side now ebe a ka ọ ọra gbasa ada dị ọra mma ebe ihe ọsọrọ ha gụọ ha gụcha ha chetakwa that part ebe ihe niile otu Ngozi si gbachie wee mee this thing ha ga-aga ebe ahụ sọsọ ebe jel a ka ha ga-aga nsogbu adịghị even ebe anụnwa ebe ahụ ha ga-agakwa ego. It's not necessarily saying that Ngozi Orabieze is incapacitated. No. That place is in Ona sound like Simon Eba. Ona sound like Ngozi Orabieze, Mazi Nnamdi Kanu. Ginwa, are you sounding like Mazi Nnamdi Kanu? Ginwa, are you sounding like Simon Eba? Umado Gabiane pretend. Thank God that you are not saying that Ngozi ne pretend. Na sound like Mazi Nnamdi Kanu. No ne pretend. Na sound like Simon Eba. Eba ho kai kari bia chewe. Bia chewe di. I mean, bia sewa oh. Na here adekwa huma na here a red flag. But Nka, she's being herself. She's doing like Ngozi Orabieze. That is exactly what we want. Onyo wona no no de kere akara chia deberia. And on here who give me he mete your former when you pretend or start mimicking somebody or doing like somebody one igada you can never get anything right. You could wake up with them. And when I want guy, you almost come out on River State on the weekend boy. You'll be making them nobody so in weekend, Messi, yeah, weekend, Jame. You get, I want to hear weekend, Joku, your talk, mother repeat here. That animal, is the weekend, meditate the guy in April Pampas. So on the April Papa's car, Punishi. So, Unofo Eba no was so as it stands right now, Ngozi can't act fearless like Kanu or Simon Ekpa did, which has left her incompetent. O Eba her opinion. Mjiwe so no na lebara na anya n'okwu Dr. Ngozi Orabieze. Enwe n'ebe unu furu ọ na-ekwu okwu na-epenti okwu epenti. She called a spade a spade. Onye gwara gị na Nigerian government, they are terrorists. Okuchabe everything. Okuchabe everything. How would that go to us gesikwu egi we mara na ọ na-ekwu fearlessly? Eh? Mgbe ọ bịara bịa nye ọda si a ga-agbutere ya isi onye ahụ nke ị chọrọ. A ga-agbutere ya isi nke ị chọrọ. You can take up that one and start doing it. Oh, to Mazi Simon Ekpa si we me. Enweghị ihe mere Mazi Simon Ekpa ji wee bido nke ya. Ọkwa otu isi wee bido. Otu ị ga-esi ebido. Oh, to Mazi Simon Ekpa si wee bido. Ndị mmadụ a na-efule ya. So you can start up your own and sound like Mazi Nnamdi Kanu and Mazi Simon Ekpa ụmụnne m. Ihe a dịkwa very simple. So my dear wonderful Biafrans, genuine Biafrans, unu afụgo ya no USB wee buy kwụ. And the USB, and we move, no going back, no looking back. Otosokwara ha siri bia, aye merigo ha right from Finland. Aye merigo ha kana emerikwe ha up till now. Let's see how this lawsuit will go. Let's see. Oge Chukwu agbacha na ọbara gba ọgba na mmiri gba ọbara wezi nke fọrọ na ọ ga-agba agba ntọ ha dia. Mazi, I think I will yield from here so that ụmụnne m ga-eji ike tinye ọnụ n'okwu a. Daalụ na ụmụ Chukwu Okike Abioma ekelekwa m. Mazi Humble, how do I remove this thing now? Ọ ga-abụ ngozi triple M enwe ihe chọrọ ịkọntributu Momingo triple M Momingo Maazị Kevin enwe ihe nwere ịkọntributu. Nna m
Yes, okay, Wait, Mazi Kevin, go ahead. Ụmụnne m send ya na ozi to Ugo 247. Ọ ya nwa posturu ihe. Mazi Kevin, go ahead. Mazi, ihe network gị ka na-eme na ọ dịkwa egwu. Ọ go that time my own na-enye nsogbu. Go ahead. I swear. That kind of long note, and I that is it. Hey! Or this go that kind of thing, go there like that. I swear. Finish it. So I thank you so much. It shows that Biafra and no work even therefore, Otishiga, I'm up in the US, the doctor, president of America, say, come and give me this Biafra here and win. So, in a nutshell, Biafrans, go for that, I say that now. Our brother now, they have a platform, always do so say, Nantina, I have a drum. In our sister grown up, Biafrans, which in Kowani Lako, one email. Chineke na wupụtara nye that strength. Akwa ngwupere that day kwa akwa nwanyị na-ebe ma ọmụwa nwa because ihe ọ na-ọfụ mgbe ọ na-amụ nwa o nwere ike iji mmọgbuwa dị isi. That was the kind of cry this woman cried n'elu ebe ọ na-eme ka Biafra abịa. With that tears, mmadụ ewepụta na-asụ na ọ bịara i-destroy ihe a na-eme na ọ bịara ime nke ọzọ. Only that tears alone not drop na the land of Finland. This is our DBM. Only that tears drop. Finland will never go free. I swear. We never go free. I swear. Still happens. You see? Our mother, one adore her, Nambara Street. Kuneno Lupit Neba. Because of Finland. Besides, in Finland, one of their citizens died because of this Biafra. Still, they have that kind of mind. We're only on the same cabinet, because of material things, because of money, because of oil, because of nonsense, which you know that Biafra, the son of the Finland, Finland to Biafra land. Or on a group control, they know things and then everything another. When mind sees the man, then Kaja, Corona COVID Nepal. We see some foolish people when mind in us that not very destroyed, on against USB or on against Biafra. Is it not stupidness? So Biafrans, please, you need now go get up. Flight. But when I'm watching the take there is going to take where I got my Korea or Japan or only take or risk here. But that thing because of one. So case goes girls this 9 minutes or this against USB. The woman is there for every one of us as ne nazo umuya. Ojuan okokos ne kuchikito umuya. Bring this woman na try go kuchikito all of us can deal happy here. So you need the effort of the what do you name the group of money here? The last fundraising, the kind of laugh on her, there's a more when you want to go see that the happiness in her now near that area, me, okay, me, okay. You go so near the Yaka. I forget how to go 247 because so medicine no they make them go. Because one day government to come and claim it. The same thing with the Orama. Only on a chena, Gogochara, Kowaria now, go idiot go cause. Ogochana, Kowaria, happy Kreba, you do a mere attack, while attacking a mere go in here because Omo Biafra 90 or 70% they gain
agụọna this thing edere na. So enwere ihe ọ na-adadị ọra mma ga-epitemụzi again. Enwere any point ọ ga-epitemụ again. So what we are trying to do is to support her, everything na-aga. By tomorrow, another good news after again. Next tomorrow, the good news after. Here I need not good news. I need your distraction. I will listen to you. The woman. Mazi, ede ihe me Chioma Ikeoma na di ya ji wuru evil. This Chioma Ikeoma. Akakwa m nwaanyị isi ọcha apụta na-akpọ nwaanyị afa. Chioma Ikeoma, Chioma Ikeoma. No matter o mechakwa zuzu gaga kwurukwe ha back. The appearance of that Chioma Ikeoma as onye na-eriju afọ o kwesịrị ịdị otu a. Hi. No. O kwesịrị ịdị. Yes. So ihe niile na-abụ na headness and every mmadụ niile na-ahụ. No amount of salad really get fresh because of that evil heart in where there's nothing. He just buru isi bụ sị na ị gụrụ akwụkwọ, but inside you are not there. So ọ ya bụ otu ọ ya bụ ihe bụ ifuru ahụ ị na-ekwu okwu ya. Ọ bụ na o nwere ezigbote mind. Dịtagodo akị ahụ ga-adị fresh, ahụ ga-gụọ ya etutu asụ onye nọgoro obodo oyibo. Ma ọ fọsikwa na-eri ihe gwuru ya. So evil in them cannot allow them to rest. So ya bụ the thing. Ndewo. Ezinne ngo, mommy go ahead. Nne m go ahead. No. Go ahead, nne. Ezinne ngo. Okay, nna. Okay. Nna m, nwada Tina, nne m ga-adịrị gị na mma. Na ịgụ ya gụchaa anya, kọwaa anya otu ụmụ nwanne gị si wee gaa ya. Agụchara m ihe a yesterday, ahụ ajụọ m oyi. Nsị Chukwu Okike Abioma, ekene dịrị ya. Ịbụ na onye anyị onye dịka Dr. Ngozi Orabezie. Onweghị ga-agụcha dati ka na-enwekwa dati n'ime ya. Ịma na onye anwa bụrụ ezigbo mmadụ. Ịma na onye anwa bụ a bad person. Site na mkpụrụ afọ nne ya. I'm telling you. And nke ọzọ bụ Raphael Ajere. Anyị na-edi ozi plan B. Na plan B akọwago onwe ya na because ịma na ụmụ Biafra na-asị pụta ka ikwuo ihe unu plan for plan B ikwu ha pụta. Plan B apụta n'onwe ya na through our brother, you know. So daalụ hinne, daalụ nụ ụmụ Biafra fụna unu si plan na plan B. And nke ọzọ bụ Ugo Udene, because na ọ bụrụ mmụọ nyere gị data afa. Onye nyere gị data afa bụ Ada Dịọra, Justin Udene, Ugo. Iche n'post ihe a na ịmụ ha ihe ọma ka ị mere anyị bụ ụmụ Biafra ka anyị wee ghọta the plan B in time, because onwe onye kwụwa akọwara anyị the plan B. But na ọ ga-adịkwa mma n'ihe Ezinne ngo. Nne. Triple M. Mommy ngo gịnị meziri? Ka m chọta di ka ọma ya na nwunye ya. Na ọ bụ ma m ga-ejezu ike n'Eprel go ọwụzie ndị ebi na abịazie okwu ezie na ijezukwere ike. Nsogbu adịghị maazị. Achọrọ m Humble.
Hey, man. This guy will make. ya bịa gba na anyị ụmụ Biafra otinye anyị kamera na bedie owuze na Sonia Akpalawa na-alahụ ụra because that man wey sabotu alive from town nwere ife na-emove enu nothing dey move Sonia Akpalawa because say sabotu life from origin oge nkele onye na-alahụ ụra abalị because ya nwa feel that no go media team niile ịrụ no ife Sonia Akpalawa gwara ụnụ na Finland also that na media nwere power. Now there's in power in media. So I'll go never work no advertise. Ndo yeji we no. If Sonia Akpalawa eji we tinye na the group that normal that na dande mponande ge that eme. Onwere ife kwe Chineke. Mgbe onwu na Chukwu na alu olu, let everybody now watch olu Chineke. Ona edu clear. Ana enyo yenyo. Mgbe Sonia Akpalawa group lu munguri ongu o group lu. We send the alone. Admin. I'm gonna admin before. My man, I never admin. Admin there was a sleep and then I pariano. A way of pardon the boom. I can even watch a chair where he make up. You watch young waves and I can watch you put a young gunda or chip that. Jacket and I can have it. No, Oku, if I had here at all. Or don't the hand of blight. And I never know. Never. Nenyofa and now when the national that genus saying as some general capalafam. So I can never call my name. Never. So now power me pon work bad and them but now. No, I am many now. I can live more kunkota. I want to find a bed knock of a chichi of Fona. I did the poor good for. So fun old guy JJ. Nezia fanya kita mafama afu sinye na Twitter afu nya na abane. Hey! Oh, Guinea. And I'm watching in his van na program obre no tutwa. Hey! Oh, Guinea. Agbala mo that na. I want wike. Igwe wike. O nwere mgbe ife ya wolu aye binye say enough is enough. All this all time now. Enough is enough for this madness, for this nonsense. Then I may waputalo no. I want if you na floor. May waputalo no today. And you know when you post that and bam. Imana Chineke na afọ hancha ni no na afọ hike. Na waputaka aka Biafra na calculate here. And I am wrong. I'm gonna have a man who na una ketan for ana video. They name me like this. No. Ana menu. Na cho. Now watching all talent in the Kenya. Me waputalo a protest the Chioma Okoma na DML na Finland. Protest Chioma chief of committee Finland committee na DML Finland. Me waputalo kunufu na ndani na undalo land. Na Chioma neto no one ka we sabotua ya na die. A very useless people. And don't kwa die wonye gulu. I die wonye declare la Biafra. A man who declare la Biafra. Me go soon the protest Chioma Okoma na DML na Finland. Very hopeless idiot. Oka man afabia habia. Dan afabia just kasekwa. And member agwesu ni feme no ye jizi anyunu. Fuzia the protest. Kuno wherever now genkele na kaba oni ani na plan chani fa dobe ha plan chagie putana sin ejimo ela po ona agwo okwu ono ana me ebe no
steeti kwuru n'iru eyi ada ndị mbụ na ndị egede anọ n'ihu oche. Finland nke izizi njele anọ n'ihu oche. Njekwa nke ịbụọ ha nọkwa n'ihu oche. Eyi and anọgide n'ihu oche nakwa yeso ka m were na-afụba ncha niile. Achọghị m ka akọrọ m enete na achọ adị ka m were na-afụkwa m na-afụkwa na m na-akọle na-aka create the evil mpụ na alụrụ ana niile fajira Finland. Their plan fell woefully. Their plan fell woefully. Ndị a mere indoor meeting. Very indoor meeting. Na onye kaba ji wee hapụ the ife ya eme called the standard. How pay plan ya called the standard for how many months? For how many months can this useless people may like committee? Ihe nkwe wepụta ihe awụ in case nwaanyị a wepụta ozi agụrụ na ezigbo ozi agụrụ ya na obi eze and the Sabo Faceless Senate ha bịa nwote ha ga-esi bịa tọnụgharịa ya then anya abịazie here ihe ahụ edere n'akwụkwọ aha ọ dịkwa similar na ihe o kwuru here unu ihe m ji weta this thing. So a sị ka m wee kee una up in case the woman pụta na social media na-eti ka nne nkịta ode n'Igbo ọ na-eme ka wepụta n'ihe a ka uche unu dịrị ya ka akpọta ya small then in the afternoon anya abịazie in case ya ọbịa say hey na enwekwara akwụkwọ ọfụrụ ma exactly ihe ahụ edere n'akwụkwọ ahụ wee exactly ihe okwu ga-ehi ya ka uche unu dịrị ya udo dịrị unu ụmụ Chineke geenụ ntị. If I made a committee, if I open everything, unu ya agba n'aka. Ana m ebedeti ife ma mezuba lock wom. Nchia, okay. Ka nne enezi n'ụlọ. Ka unu na-agbazi unu na-akpazi. Unu na-abụso wee dị ready. Ebu m ike wee je Finland. Onye ka nji so unu. Ndụ nọta. Ọwụ na ndụ nọta ife ya eme. Because I know what ama m ife ya eme nụ. Enwere m chọrọ ka unu mee ọzọ abụ here gbaanụ nwaanyị atọch otu ọ dị here gbaanụ nwaanyị atọch otu ọ dị here mgbe amụma Biafra nọ n'ime ya and ụmụ Biafra were love na-eshi oyi ya na-enye ya ego na-enye ya love watch otu ọ dị here then otu ọ dị here obi ya niile dị sarasara ọ dị ihe a mgbe ahụ ọ dị nnọọ dịka mgbe ahụ ọ dị yọng onye kpọghara ya ada akụsị ya aka na eme ya ọ gasị ga-enye gị ya wite obi ọchị ya. So watch ya na otu ọ dị here then unu agadezi na otu ọ dị ugbu a unu otu ọ dị o nwere obi sarịsarị here ama m unu mere understand. Watch ya na ya ka m metụ ya ka unu hụ ya watch ya na ya ọfụma watch ya nụ. Their plan. I know everything. So many people these useless people one after the other. Kunu wefuna. Nedi no now chief of staff. Hell. Biafran government. The cabinet. Hell. Oh. Come happy here. Come happy here. In the evening. Maybe so that. Chukwu gozi unu ekele m n'ụbọchị taa mara unu mma ka m gaa kwado ndị ivin uche unu dịrị ya ahụ ndị ivin ma bịa nye unu this dinner ọ dinner ka ọ bụ. I love you all. Nne m Margaret Chukwu gozie gị Chukwu gozie gị Chukwu gozie gị Chukwu gozie gị asọ ijele nwaanyị Maazị Kevin Chukwu gozie unu niile Triple M Chukwu gozie unu niile. I love you all with all my heart. Ka unu si na-abịa here ọ na-enye m obi aṅụrị in the evening Maria Maria Obi eze emuna abịa